who has been actively advocating for sustainable and disaster resilient solutions. His academic background is structural engineering, and he is a structural consultant by profession, working in SF Infrastructure Solutions Private Limited in Chennai. He has been volunteering with an environmental organization called Poolagin Nanbargal for the past 8 years. He has also written several books on various environmental issues for kids and adults, and several articles for various newspapers and magazines. He worked on developing a climate curriculum for Tamil Nadu school kids and was working on developing the waste management policy for Tamil Nadu. He regularly volunteers in schools and colleges and holds public speaking engagements to raise environmental awareness. His key focus areas are plastics, waste, sustainable development, degrowth, green buildings, and climate change. He leads several nature walks and toxic tours with various teams. His work has significantly contributed to raising awareness and driving impactful initiatives toward climate adaptation and infrastructure sustainability. Now let's extend a warm welcome to Mr. Geodamin as he shares his valuable insights with us. Thank you, and let's have an engaging session. Now I request Mr. Geodamin sir to begin the session. Please, sir. Hope you can see the screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Please. Okay. Okay. Good evening, everyone. First of all, sorry, I'm going to speak in Tamil only. Okay. முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டடா இங்க ஒரு பெரிய இஷ்யூவா நம்ம போறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதை அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி அதோட கனெக்டட்னஸ் என்ன, அது பாலிடிக்ஸோட எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குது, நம்மளோட எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தோட எப்படி இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறது பொதுவா நம்ம காலேஜஸ்ல ஒரு செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கம்ப்ளீட்டா ஒரு பொலிட்டிக்கல் எலமெண்ட், ஒரு எக்கனாமிக் எலமெண்ட் அதுல கம்ப்ளீட்டா வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு வெறும் ஒரு சயின்ஸாவோ ஒரு இன்ஜினியரிங்காவோ இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம எப்படி பார்க்கறதுக்கு விரும்பினாலும் இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸோடையும் எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தோடையும் இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறதும், அது ஒவ்வொன்னோடையும் ஒரு அதாவது நம்ம அதை டச் பண்ணாம போறது அப்படிங்கிறதே அது ஒரு பாதி தான் நம்ம அந்த பிரச்சனையை பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்க சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அல்லது பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுல ஒரு குளோபலா இதோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன, இதுல என்னதெல்லாம் இன்டர் கனெக்டடா இருக்குது அப்படிங்கிறதும், இதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த இடத்துல இதுல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். முதல்ல 1988 வருஷம் ஐபிசிசி அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனை யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. அதை இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிளைமேட் சேஞ்சை பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுக்காக ஓபன் பண்ண ஆர்கனைசேஷன், ஃபார்ம் பண்ண ஆர்கனைசேஷன் அது. அந்த ஆர்கனைசேஷன் டைம் டு டைம் ஒவ்வொரு இயரும் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்குது. அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்றது ஐபிசிசி 1.5 டிகிரி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது 2018ல பப்ளிஷ் ஆகி ஏறக்குறைய ஒரு 6-7 இயர்ஸ் ஆயிருக்குது. இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அதாவது இந்த 1.5 டிகிரி அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ரிப்போர்ட் கிளைம் பண்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்தை கிளைமேட் சேஞ்ச் டிசாஸ்டர்ல இருந்து அல்லது கேட்டாஸ்ட்ரோபிக் டிசாஸ்டர்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெறும் 12 இயர்ஸ் தான் அவகாசம் இருக்குது, கால அவகாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த 12 இயர்ஸ்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஐபிசிசி சொல்லுதுன்னா, ரொம்ப முக்கியமா கார்பன் எமிஷனை 50% கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம இதுல குளோபல் வார்மிங் தான் என்ன, கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்களை பெருசா நம்ம இங்க பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு பிறகுதான் குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பினாமினலா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். அது அந்த டைம்ல தொடங்கின இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், அப்புறம் ஃபாசில் ஃபியூல் யூசேஜ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அதுக்கு காரணமாக சொல்ல முடியும். இண்டஸ்ட்ரியல் எராவுக்கு முன்னாடி, அதாவது 1850ஸ்ல அட்மாஸ்பரிக் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய அளவு 280 ppm அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னைக்கு கரண்டா நம்ம ஏறக்குறைய 415 ppm.
ஆல்மோஸ்ட் டபுள் த நம்பரை தாண்டி நம்ம கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். இதை 50% ரெடியூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் 2030க்குள்ள 50% ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ஐபிசிசி வைக்கக்கூடிய ஒரு 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 நிபந்தனையாக இங்க இருக்குது, ஒரு கண்டிஷன். நம்ம சர்வை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சர்வைவலுக்கான ஒரு கண்டிஷனாக இருக்குது. அதே நேரத்துல நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய நிலை என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதாவது 12 இயர்ஸ் அவகாசம் கொடுத்து நீங்க 50% ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் தொடர்ந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கிறோம். போன வருஷத்துல இருந்து இந்த வருஷமோ அல்லது 2020ல இருந்து 2021 அல்லது 21ல இருந்து 22ஓ 22ல இருந்து 23ஓ 4ஓ ஒரு சிங்கிள் பெர்சன்டேஜ் கூட இந்த பூமியில கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் வந்து எந்த அளவுலயும் ரெடியூஸ் ஆகல. அப்ப அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இங்க டெம்பரேச்சர் வந்து டிராஸ்டிக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் பினாமினலா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்ன இண்டிகேட்டர் மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா 2024 வந்து ரெக்கார்டட் ஹியூமன் ஹிஸ்டரியில உள்ளதுலே ஹாட்டஸ்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2024 நம்ம ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம். இனி 2025 வந்து திரும்பவும் அந்த 2024ஓட ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ண போகுது. கெயின் இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய 30+ ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள் இதுல இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட ரெஸ்ட் ஆஃப் லைஃப்ல 2024ல பார்த்தது மாதிரியோ அல்லது 2024ல நம்ம 25ல நம்ம பார்க்க போறது மாதிரியோ ஒரு கோல்டஸ்ட் டெம்பரேச்சரை நம்ம இனி ஃபியூச்சர்ல பார்க்க போறது இல்லை. அதாவது நம்மளுடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் லைஃப்ல பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வருஷ டெம்பரேச்சரும் இதை விட ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சயின்டிபிக் டேட்டா அதுதான் சொல்லுது. இது வந்து 1860ஸ்ல இருந்து எப்படி கிராஜுவலா குளோபல் டெம்பரேச்சர், ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுது. நான் 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதாவது அது வந்து ரொம்ப சாதாரண டெம்பரேச்சர் மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம். இப்போ ஒரு மதுரையில இருக்கிறவருக்கு ஒரு டிசம்பர் மாசத்துல அவங்க ஒரு மினிமம் டெம்பரேச்சர் மேபி 26 டிகிரி ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா, இதுவே வந்து சம்மர் சீசன் போகும்போது 35ல இருந்து 40 போகும். அப்ப நம்ம சாதாரணமா ஒரு 10 to 15 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் பார்க்கும்போது இந்த 1.5 டிகிரியோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த 1.5 டிகிரி அப்படின்னு சொல்றது குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர்ல ஏதோ 0.001 அப்படிங்கிற ஒரு சேஞ்ச் கூட ரொம்ப பெரிய அளவுல இந்த பூமியில மாற்றங்களை உருவாக்கக்கூடியது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. இதுல எவ்வளவு ஸ்டெடியா இந்த கிராஃப்ல வந்து 60ஸ்ல இருந்து நம்ம இப்ப கரண்ட் எரா வர இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப கிராஜுவலா அப்படியே ஸ்டெடியா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கிராஃபை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த 1860ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு 10,000 இயர்ஸ் எப்படி இருந்தது, அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு 10,000 அல்லது ஒரு 50 lakhs இயர்ஸ் அல்லது few crore இயர்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேப் கிடைக்கும். அதாவது இதுல ரைட் கார்னர்ல இந்த கிராஃபோட ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல வந்து ரொம்ப க்ளோசர் பாயிண்ட்ஸா அந்த ரெட் கலர் பாயிண்ட்ஸ் தெரியுது தானே, அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இப்போ நான் என்னோட கர்சர் தெரியிற இடம். இந்த இடம் தான் நம்ம இப்ப மேக்னிஃபை பண்ணி பார்த்த கிராஃபோட போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து இங்க ஸ்டெடியா இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஏறக்குறைய ஒரு 10,000 இயர்ஸை மார்க் பண்றது மாதிரி இருக்கும். இந்த 10,000 இயர்ஸுக்கு முன்னாடியே மனுஷங்க தோண்டிட்டாங்க. மனுஷன் தோண்டி ஏறக்குறைய ஒரு 2ல இருந்து 5 லட்சம் வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அது ஏறக்குறைய இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியும். இந்த 2 லட்சம் அல்லது 5 லட்சம் வருஷத்துக்குள்ளேயும் டெம்பரேச்சர் பிளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. ஆனா அதே நேரத்துல மாடர்ன் ஹியூமன் அல்லது ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடிய, அதாவது 2024ல எது ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சரா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த ரெக்கார்டட் டெம்பரேச்சரை அவங்க லைஃப் டைம்ல அந்த 5 lakhs இயர்ஸ்ல இந்த பூமி பார்க்கவே இல்லை. அதாவது மனுஷன் தோன்றக்கூடிய காலகட்டம் இந்த ரொம்ப டிப் ஆகிறத பார்க்கலாம். அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஏற்குறைய ஒரு ஐஸ் ஏஜை கிராஸ் பண்ணி நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு மேஜர் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் வந்து ஒரு ஐஸ் ஏஜ்ல தான் மனுஷனோடது கடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதே நேரத்துல இந்த ஸ்டெடி டெம்பரேச்சருக்கும் நம்மளுடைய சிவிலைசேஷனுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா 5 லட்சம் வருஷம் அல்லது 2 லட்சம் வருஷம் மனுஷன் தோண்டி அவன் ஒரு பரிணாமம் அடைஞ்சு வந்திருந்தாலுமே நம்முடைய சிவிலைசேஷன், லாங்குவேஜ், நம்முடைய கல்ச்சர் எல்லாத்தோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு பார்த்தா அதோட லெங்த் அப்படின்னு பார்த்தா வெறும் 10,000 இயர்ஸ் தான். அந்த 10,000 இயர்ஸுக்கு மேல சொல்லிக்கிறது மாதிரி எந்த விஷயமுமே நடக்கல.
ஆனா அவனுக்கு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அதே மூளை இருந்தது, அதே கைகள், அதே கால், அதே சிந்திக்கும் திறன் எல்லாமே இருந்தது. ஆனா அவனால டெவலப் ஆக முடியல. ஏன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடர்ன் டெவலப்மெண்டா அவனால அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா, அன்னைக்கு இருந்த கிளைமேட் வந்து விவசாயம் பண்றதுக்கு ஏற்றதாக இல்ல. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த 10,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, அதாவது எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா பூமியில 11,200 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஐஸ் ஏஜ் முடிஞ்சு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வந்து ரீச் ஆகுது. இந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் முதல்ல மனுஷனால விவசாயம் செய்ய முடிஞ்சது. எப்ப விவசாயம் செய்ய முடிஞ்சதோ அதுதான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன். அதுக்கு அப்புறமா இவன் வந்து ஒரு எக்ஸஸா ஒரு ஒரு சர்ப்ளஸ் கிரெயின்ஸ் கிடைக்குது, அவனால ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுது, நிறைய டைம் கிடைக்குது, அவன் நிறைய திங்க் பண்றான், ஒர்க் பண்றதுக்கு நிறைய டைம் கிடைக்குது. அப்ப மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த 10,000 இயர்ஸ்க்குள்ளதான் ஈவன் லாங்குவேஜ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இந்த டைம் லைனை தான் நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. அதாவது எது இந்த சிவிலைசேஷனுக்கும் நம்முடைய எந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ஃபவுண்டேஷனா இருக்குதோ அந்த வெதர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் உடைச்சிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ரீசெண்டா நம்ம நிறைய கலிபோர்னியா ஃபயரா இருக்கலாம், அல்லது வந்து இங்க ஃபிளட் அல்லது சைக்ளோன், இப்ப சமீபத்துல வயநாட்டுல ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது இப்ப ரீசெண்ட் டைம்ல நம்ம யுனைடெட் நேஷன்ஸோட செக்ரட்டரி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தார். திஸ் இஸ் கோட் ரெட் ஃபார் ஹியூமனிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. மனித குலத்திற்கு ஒரு சிவப்பு எச்சரிக்கை அப்படின்னு சொல்றாரு. எவ்வளவோ பெரிய ஒரு வல்லரசு அப்படின்னு சொல்றோம், உலகத்திலேயே பெரிய ஒரு ஒரு பணக்கார நாடு அப்படின்னு சொல்றோம், பவர்ஃபுல்லான நேஷன் சொல்றோம் அமெரிக்கா. ஆனா ஒரு 10-15 நாட்களாக காட்டு தீ தொடர்ந்து பற்றி எறியுது, அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. இத்தனைக்கும் அது வந்து நம்ம ஊர்லதான் வந்து ஏதோ ஸ்லம் ஏரியா அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல ஏதோ பிரச்சனைனா விட்டுருவாங்க, மத்த இடங்கள்ல ஓடி ஓடி தீ அணைப்பாங்க, எதையோ பண்ணுவாங்க. அந்த ஊர்கள்லயும் அதே மாதிரிதான் இருக்குது. ஆனா இங்க எரிஞ்சு போனது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அங்க இருக்கக்கூடிய ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் வசிக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் இப்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. எதுவுமே பண்ண முடியல. என்ன பணம் இருந்தாலும், அரசாங்கத்தினுடைய வலிமை இருந்தாலும், இன்ஃபுளுன்ஸ் இருந்தாலும், இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பெரிய வல்லரசாக இருந்தாலும் எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இந்தியா போன்ற ஒரு மார்ஜினலைஸ்ட் பீப்புள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய, எக்கனாமியில திணறக்கூடிய நாடுகளும் அரசாங்கங்களும் இருக்கக்கூடிய சூழல்ல நாம் எந்த விதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக, கேள்வியாக நான் இங்க பாக்குறேன். இதுல கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஃபிளட்டா இருக்கலாம், சைக்ளோனா இருக்கலாம், அல்லது கடல் அரிப்பாக இருக்கலாம், ஃபாரஸ்ட் ஃபயராக இருக்கலாம், அல்லது டிராட்டா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ், ஒரு மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸ்க்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. பொதுவா எஸ்பெஷலி நம்ம இந்தியா அல்லது சவுத் இந்தியால ஸ்பெசிபிக்கா சைக்ளோன்ஸ் அல்லது ஃபிளட், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அல்லது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபயர், அதுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டுல சென்ற ஆண்டுல பரவாயில்ல எல்லா பகுதிகளிலுமே ஹீட் வேவ்ஸ் இருந்ததை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரியான தீவிர நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெறதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே வேளையில இது எல்லாமே வந்து நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை பாதிக்கக்கூடியதாகவும் அதனோடு தொடர்புடையதாகவும் இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது எர்த்குவேக்ஸை பத்தி சொல்லும்போது அழகான ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. அதாவது எர்த்குவேக் நெவர் கில்ஸ் பீப்புள் பட் பில்டிங்ஸ் டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்பவுமே வந்து ஒரு பூகம்பம் வந்து மனுஷனை கொல்லாது, அவன் கட்டி வச்சிருக்கிற கட்டிடம் தான் மனுஷனை கொல்லும். ஒரு கட்டிட இடிபாடுகள்ல தான் மக்கள் செத்து போவாங்களே தவிர பூகம்பத்தினால செத்து போக மாட்டாங்க. இங்க பெரும்பாலும் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ரீசெண்ட் டைம்ல நடந்த ஒரு நம்ம கேரளா நிலச்சரிவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஏறக்குறைய எல்லாமே இடிபாடுகள்ல செத்து போன மக்கள் அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியும். இது அப்போ இங்க கட்டிடங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய சர்வைவல் கெப்பாசிட்டியை இங்க வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது. நம்முடைய கட்டிடங்கள், நாம் வாழக்கூடிய இடங்கள், வசிக்கக்கூடிய புழங்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து நம்முடைய சர்வைவலை உறுதிப்படுத்துவதற்கு இது போதுமானதாக இருக்குதா, அதனுடைய கெப்பாசிட்டி அது போதுமானதாக இருக்குதா, அது ரெசிலியண்டா இருக்குதா, ரோபோஸ்டா இருக்குதா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. அந்த கேள்வியின் பின்னணியில தான் நம்ம இந்த தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இது எவ்வளவு ஒரு தீவிர பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இதுல ஒரு 40 பேர், நான் ஒரு ஆவரேஜா இதுல வந்து ஒரு 40 இயர்ஸ் ஏஜ் ஓல்டு இருக்கக்கூடிய பீப்புள் இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன்.
நம்முடைய வாழ்க்கையின் முதல் ஒரு 25 அல்லது 30 ஆண்டுகள்ல நாம் கேள்விப்பட்ட புயல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு தமிழ்நாட்டுல? மேபி நம்ம இன்டராக்டிவா இருந்தா நம்ம இதை பேசிட்டு இருக்க முடியும். இது ஒரு ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரியே இருக்கட்டும். நீங்க யோசிச்சீங்க ஏதாவது ஒரு புயல், நான் நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற காலம் வரையோ அல்லது காலேஜ்ல படிக்கிற காலம் வரையோ ஏதாவது ஒரு புயல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது மாதிரி எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அப்படின்னா நிச்சயமா இருக்காது. அப்படியே அதிகபட்சம் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு புயல் 2 புயல் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கலாம். ஆனா கடந்த 10-12 ஆண்டுகள்ல மட்டும் தமிழ்நாடு மட்டுமே இதுல நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற இவ்வளவு புயல்களை சந்திச்சிருக்குது. தானே புயல், வர்தா புயல், ஓகி புயல், கஜா புயல், நிவர் புயல், மண்டோஸ் புயல், இப்படி பட்டியல் வந்து அடிக்கிட்டே போகலாம். ஏறக்குறைய ஒரு 10-12 புயல்களை வந்து தமிழ்நாடு சந்திச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப இந்த ஐபிசிசி ரிப்போர்ட் வந்து ரொம்ப கிளியரா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எண்ணிக்கையிலும் தீவிரத்திலையும் நம்பர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இன்டென்சிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ இன்னைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய சைக்ளோனுக்கோ ஃபிளட்டுக்கோ மட்டுமே நாம் இந்த பில்டிங்ஸை டிசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுல இருந்து தப்பிடுவோம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு ஒருவேளை ஒரு 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 செஞ்சல் புயலோ நிவர் புயலோ 120 கிலோமீட்டர் 150 கிலோமீட்டர் வேகத்துல இந்த பகுதியை தாக்குது அப்படின்னா நான் என்னுடைய கோட் படி 150 கிலோமீட்டர் பெர் அவர் விண்ட் ஸ்பீடுக்கு நான் டிசைன் பண்றேன் அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அது 200 இருக்கலாம், 250 இருக்கலாம். இதை வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறது. அதாவது தொடர்ந்து இந்த கார்பன் எமிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய சூழல்ல நம்முடைய சேலஞ்சும் வந்து தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம கோடை எவ்வளவு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நான் பிஇ படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட், அதாவது பிஇ செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்முடைய ஐஎஸ் 456 ரிவைஸ் ஆகி பப்ளிஷ் ஆயிருந்தது, கையில வந்தது. அப்பதான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரிசீவ் பண்ணோம். ஏறக்குறைய ஒரு 17-18 வருஷம் ஆயிருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் செகண்ட் எடிஷனோட டிராஃப்ட் வந்து வந்திருக்குது. அப்போ நம்ம இதுல எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல லைட்டா திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்புறமா இது வெறும் இந்த கட்டிடங்கள் வந்து இதோட விக்டிம் மட்டும்தானா? அதாவது கட்டிடங்கள் கிளைமேட் சேஞ்சினால பாதிக்கப்படுது, அது மட்டும்தான் நம்முடைய பிரச்சனையா அப்படின்னா அது பிரச்சனை இல்லை. இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை உருவாக்குவதும் உருவாக்குறதுலயும் இந்த கட்டிடங்களுடைய பங்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்க போறோம். என்னுடைய பிரசன்டேஷன்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதியே அதுதான். அதாவது ஒரு விக்டிம் கார்டு பிளே பண்ணிட்டு இந்த பில்டிங்ஸ் வந்து அல்லது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த கிளைமேட் டிசாஸ்டர்ஸ்ல இருந்து தப்பித்து விட முடியாது. ஏன்னா இந்த பிரச்சனைக்கு, இந்த தவறுக்கு பெரிய முக்கியமான காரணங்கள்ல ஒன்றாகவும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தகவல் சொல்லணும் அப்படின்னா, உலகத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா நிறைய பீப்புள் வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னா அதுல முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடியது, அதாவது ஒரு மோஸ்ட் கன்சியூம்டு மெட்டீரியல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர். அதுக்கு அடுத்ததா செகண்ட் மோஸ்ட் கன்சியூம்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்கிரீட். உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கலாம். நம்ம அடிப்படை தேவைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது உணவு, உடை, உறைவிடம் சொல்லுவோம். இங்க உணவு அப்படிங்கறத தண்ணீர், மற்ற உணவுகள் அரிசி, கோதுமை அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம், காய்கறிகள், பழங்கள்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது உறைவிடம்னு இது ஒரு 4வது 5வது இடம் தான் வருது. ஆனா இந்த கன்சம்ஷன் பேஸா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏறக்குறைய ஒரு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கன்சியூம்டு ஒரு ப்ராடக்டாக கான்கிரீட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இந்த கான்கிரீட், 1 கிலோ கான்கிரீட் வந்து ஏறக்குறைய அதோடைய வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலா கார்பனை எமிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது. அப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி, என்டையர் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி, இது வந்து வெறும் கான்கிரீட்டோட எமிஷனா, சிமெண்டோட எமிஷனா அப்படிங்கிறது மாதிரி பார்க்க முடியாது. அப்படியே மேஜர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துங்க. அது சிமெண்டாக இருக்கலாம், சாண்டா இருக்கலாம், ஜல்லியாக இருக்கலாம், அல்லது அலுமினியம், ஸ்டீல், இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே அதுல உள்ளடங்கி இருக்குது. இன்னொன்னு இதோட லைஃப் சைக்கிள் இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் டியூரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ, டியூரிங் டிசைனோ அல்லது அதோட மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஆபரேஷன் பீரியட்ல நடக்கக்கூடிய எமிஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது. அதாவது ஒரு நம்ம கான்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லி கான்கிரீட்டை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கான்கிரீட்டுக்கான ஒரு ரா மெட்டீரியல் நமக்கு ஒவ்வொன்றும் எங்க இருந்து கிடைக்குது. சிமெண்ட் எங்க இருந்து கிடைக்குது, சிமெண்ட்டுக்கான ஜிப்சம் எங்க இருந்து கிடைக்குது, கோல் எங்க இருந்து கிடைக்குது, இது ஒவ்வொன்றுக்குமான மைனிங் எவ்வளவு இருக்குது, அதோட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் என்னவாக இருக்குது, அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது எவ்வளவு எமிஷன் இருக்குது, இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒரு கடைக்கு கொண்டு போறோம், அதுக்கப்புறம் திரும்ப சைட்டுக்கு கொண்டு வரோம். இங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர், அந்த வாட்டரோட எனர்ஜி டிமாண்ட், அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சிட்டோம், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பில்டிங் வந்து அதோட ஆப்ரேஷன்ல கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி, அதாவது அந்த பில்டிங்கான லைட்டிங்கா இருக்கலாம், வென்டிலேஷனா இருக்கலாம், இது எல்லாம் சிவில் இன்ஜினியரிங்கோட கனெக்டடான விஷயம் தான். நம்ம ரெண்டாவது இதை
பார்ப்போம். நம்ம பொதுவா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வெறும் காலம், பீம், ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியே பார்த்து பழகிடுறோம். ஓகே, இந்த டோட்டல் லைஃப் சைக்கிள் இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஏறக்குறைய 37% வந்து கார்பன் எமிஷன்ல இந்த பில்டிங் செக்டரோட ரோல் இருக்குது. அதாவது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எமிட்டிங் ஒரு 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 டைம் பாம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்க முடியும். அதே நேரத்துல வெறும் கார்பன் எமிஷன் மட்டும்தான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியோட பிரச்சனையா அப்படின்னா இல்ல. இது வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுது. நம்ம நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அல்லது மற்ற எந்த ஸ்டேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இங்க ரிவர்ஸ் காணாம போகுது, ரிவர்ல இருக்கக்கூடிய சாண்ட் மைனிங் எடுத்துக்கோங்க, அல்லது எம்சாண்ட மலைகளை உடைக்கிறதா எடுத்துக்கோங்க, அல்லது சிமெண்ட்டுக்காக பண்ணக்கூடிய மைனிங் ஒர்க்கை பாருங்க, அல்லது மற்ற சிந்தட்டிக் கெமிக்கல்ஸ், பெயிண்ட்ஸ், பினிஷிங்கான மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய இடங்கள்ல வரக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் டிப்ளீஷனாக இருக்கட்டும், அல்லது பொல்யூஷனாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும். ஓகே, இதெல்லாம் விட்டுடுவோம். நம்ம ஒரு ஓகே பேசிக்கா நம்ம இங்க வர்றோம் அப்படின்னா, ஓகே கிளைமேட் சேஞ்ச், பில்டிங்ஸ் இருக்குது, நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம பில்டிங்ஸ் வந்து கிளைமேட் ரெசிலியண்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸை மட்டும் இதுல டச் பண்ணி பாக்குறது போதுமான ஒரு விஷயமாக இருக்க முடியாது. அதாவது ஒரு என்னோட வீடு வந்து புயல்ல அடிச்சுட்டு போகாம இருக்கணும், அல்லது மழையில அடிச்சுட்டு போகாம இருக்கட்டும், அல்லது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஃபயர்ல இருந்தோ ஏதோ வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ப்ரூஃபோ அல்லது ரிலீஃபோ கொடுக்கறதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டும் திங்க் பண்றோம். பொதுவா நமக்கு இருக்கக்கூடிய திங்கிங் என்ன அப்படின்னா, என்ன கிளைமேட் சேஞ்சா, குளோபல் வார்மிங், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஏசி போட்டுக்கலாம் அல்லது ஃபேனை போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு புரிதல் தான் இருக்குது. இது வந்து பெரும்பாலும் நாம் வந்து ஒரு மேட்டுக்குடி அல்லது ஒரு எபோவ் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளோட மைண்ட் செட்ல இருந்து நம்முடைய வீடுகளுடைய அடிப்படையில தான் இந்த பிரச்சனையை பெரும்பாலும் பார்க்கிறோம். இங்கே மிக பெரும்பாலான மக்கள் இந்தியா போன்ற நாடுகள்ல வந்து ஏழைகளாகவும் விளிம்பு நிலை மக்களாகவும் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு காமன் அஃபோர்டபிள் ஒரு 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 டீசென்டான லிவிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு என்க்ளோஷர் அப்படிங்கிறது வந்து அது சாத்தியமே இல்லாத ஊர்கள்ல இது எப்படியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு தீவிரமான பிரச்சனையாக இருக்கு. சரி, இதுல ஒரு சின்ன கேள்வி. நம்ம ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். நம்ம பொதுவாகவே சொல்லுவோம், வீட்டுக்குள்ள உட்காரவே முடியல. எத்தனை லட்சம், 40 லட்சம் 50 லட்சம் போட்டோ அல்லது 1 கோடி 2 கோடி போட்டோ வீடு கட்டி வச்சிருப்பாங்க. வெளியே அழகா காத்தடிக்கும், வீட்டுக்குள்ள உட்கார முடியாது. வெளியே போய் வராண்டால உட்கார்ந்துருப்பாங்க அல்லது மொட்டை மாடியில காத்து வாங்குறது உட்கார்ந்துருப்பாங்க. அதாவது இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண காத்தையே நீங்க 1 கோடி ரூபாய் கட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய வீடு உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல அப்படின்னா, அதாவது தாராளமா வெளியே பொங்கி வெளியக்கூடிய ஒரு காற்றையோ ஒரு வென்டிலேஷனையோ கேப்சர் பண்றதுக்கான டிசைன் உங்க வீட்டுல இல்ல அப்படின்னா, எவ்வளவு மோசமான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு மெத்தடாலஜிக்குள்ள அல்லது வந்து ஒரு ஒரு கட்டுமான முறைக்குள்ள நாம் சிக்கி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. இந்த வீடை பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே பார்த்த உடனே அப்படியே ஒரு சில் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும். வெளியில ஒரு வெயில்ல நின்றுட்டு இருக்கிறோம், நடந்து போறோம். எல்லாருமே நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ள போகலைன்னா கூட உங்களால இமேஜின் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு அவுட்டோர் டெம்பரேச்சருக்கும் இன்டோர் டெம்பரேச்சருக்கும் என்ன மாதிரியான வேரியேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும். பொதுவா நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு அகடமிக் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், அது ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட்டா இருந்தாலும் சரி, போஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு பில்டிங்ஸாவே எடுத்துக்கிறது கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சராகவே இல்லை அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். எப்படி வந்து ஒரு அலோபதி மெடிசின் பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடியவங்க நாட்டு மருந்து அல்லது சித்தா அப்படின்னு சொல்றத வந்து ஒரு அன்சைன்டிபிக் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ, நமக்கு இது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்கே இல்லை அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு புரிதல் இருக்கு. ஆனா அதே நேரத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் என்ன, இது வந்து ஏதோ முன்னோர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி நீங்க எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்க இந்த பில்டிங் கூலான ஒரு அட்மாஸ்பியரை உங்களுக்கு கொடுக்குது, அவுட்டோர் டெம்பரேச்சர் 5 டிகிரி 10 டிகிரி ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்ன சயின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஒரு சின்ன ஒரு 1-2 விஷயங்கள் மட்டும் நான் இதுல சொல்லிடுறேன். ஒரு பேசிக்கான விஷயம், ஒரு ஏர் ஹாட்டா இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து டென்சிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும், அது வந்து மேல ரைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதும், கூல் ஏர் வந்து உள்ள வரும் அப்படிங்கிறதும், ஒரு லோவர் லெவல்ல ஒரு ரூம்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். நம்ம வீடுகள்ல அதுவும் எஸ்பெஷலி காங்கிரீட் பில்டிங்ஸ்ல இந்த மேல ரைஸ் ஆகக்கூடிய ஏரை வந்து வெளியே தள்ளுறதுக்கான ஏர் ஹோல்ஸ் அல்லது வென்டிலேட்டர்ஸ் எதுவுமே இருக்கிறது இல்லை. நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்காவோ அல்லது பள்ளி வந்துடும்னோ எல்லாத்தையும் அடைச்சு வச்சிருவோம். நமக்கு சில் லெவல்ல இருந்து லிண்டல் லெவல் வரை விண்டோ இருக்கும் அல்லது டோர் இருக்கும். அதுக்கு மேல எந்த ஓப்பனிங்கும் இருக்காது. அப்ப கீழே இருந்து நம்ம மூச்சு விடக்கூடிய அல்லது பாடியில பட்டு ஹீட் ஆகக்கூடிய ஏர் வந்து மேல போச்சுது அப்படின்னா மேல அப்படியே ஒரு பீம் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கும். இந்த ஏரை எஸ்கேப் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனா இந்த பில்டிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு பிரீத்திங் சிஸ்டம் மாதிரி, ஒரு லைவ் சிஸ்டம் மாதிரி.
இதுல வந்து அந்த ஏர் வந்து ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இந்த டைலிங்க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய இடைவெளிகள் வழியா மேல இருக்கக்கூடிய ஹாட் ஏர் வெளியே எஸ்கேப் ஆயிடும். ஹாட் ஏர் வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா லோவர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய கோல்ட் ஏர் வந்து கம்ப்ளீட்டா உள்ள வந்துடும். உங்களுக்கு காத்தடிக்குதோ இல்லையோ இந்த சர்க்குலேஷன் வந்து கண்டினியூஸா இருந்துட்டே இருக்கும். இது ஒண்ணு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்னு, இந்த ஓடோட பேர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இதை வந்து கை ஓடு அல்லது நாட்டு ஓடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு இதுக்கும் ஒரு சவுத்ல ஒரு திருநெல்வேலி அல்லது நாகர்கோவில் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் உண்டு. அது வந்து ஒரு பிளாட்டா இருக்கும். ஃபேக்டரியில வந்து அதோட அந்த தட்டையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓடு, ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல ஒரு ஓடு இருக்கும். அதை வந்து ஒத்த ஒத்தையா அடுக்குவாங்க, நீங்க பார்த்திருக்கலாம். இந்த ஓடு வந்து ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணா அடுக்குவாங்க. 3 அல்லது 4 அடுக்கு வச்சிருப்பாங்க. இதுல எத்தனை அடுக்கு அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கும். தெர்மோ பிளாஸ்க் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உள்ள ஒரு கூலாவோ அல்லது ஹாட்டாவோ ஏதோ ஒண்ணு வச்சீங்க அப்படின்னா அது டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்பவே ரீட்டைன் பண்ணிக்கும். அதை வந்து அந்த அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் வந்து அதுல அஃபெக்ட் பண்ண விடாது. அந்த தெர்மோ பிளாஸ்கோட பிரின்சிபிள்ல ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபிள் என்னன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பை வால், 2 வால் இருக்குது. அந்த 2 வாலை தாண்டி உள்ள இருக்கிற ஹீட் வெளியேயோ அல்லது வெளியே இருக்கிற ஹீட் உள்ளேயோ போக முடியாது. அதே மாதிரிதான் இங்க ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னா அடுக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஓடுகள் வந்து ஒவ்வொரு லேயரையும் தாண்டி வெளியே இருக்கக்கூடிய ஹீட் உள்ள வர்றது அப்படிங்கிறது ஏறக்குறைய இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனா நம்மளுடைய கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சாலிட் மாஸ், அது அப்படியே அது 100% ஹீட்டையும் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரீஎமிட் பண்ணக்கூடியதே பாக்குறோம். அதே நேரத்துல இந்த பிளாட் ஓட பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எல்லா ஊர்லயும் இருக்காது. தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கடலூர் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் ரொம்ப அதிகமா பார்க்க முடியும். பாண்டிச்சேரி அந்த சைடு பார்க்கலாம். வேற ஒரு சில இந்த பகுதிகள்லாம் ரொம்ப அதிகமான வெப்பம் நிலவக்கூடிய பகுதிகளாக இருக்கும். அதுவே வந்து கன்னியாகுமரியில பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓடை யாருமே பார்த்துக்கவே செய்ய மாட்டாங்க. அங்க வந்து பிளாட்டான ஓடா தான் இருக்கும். அங்க என்ன அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ கிளைமேட் வேற, கன்னியாகுமரியில இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ கிளைமேட் வேற. கடலூருடைய நீடு வேற, கன்னியாகுமரியுடைய நீடு வேற. இங்க தூத்துக்குடியோ அல்லது மதுரையோ அல்லது திண்டுக்கல்லோ அல்லது சென்னையோ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அந்த ஊருக்கான ஒரு மைக்ரோ கிளைமேட் இருக்குது. அப்ப அந்த மைக்ரோ கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அப்ப ட்ரெடிஷனலான இந்த வெர்னாக்குலர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க அடாப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய மல்டி லேயர் ஆஃப் இது வந்து டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு அந்த சூழல்ல இப்ப கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாதிரி இயல்பாகவே ஒப்பீட்டளவுல கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த டெம்பரேச்சர் ரிடக்ஷனுக்கான தேவை ரொம்ப அதிகமாக இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப அங்க பெரும்பாலும் அங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஓடுகள் வந்து பிளாட்டான ஓடுகளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து அல்ட்ரா லோக்கல் மெட்டீரியல்ஸ். இது இங்கே வந்து ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து கொண்டு வர வேண்டாம், இட்டாலியன் மார்பிள் மாதிரி இட்டாலியில இருந்து தூக்கிட்டு வர வேண்டாம், கடப்பா கல்லு மாதிரி கடப்பால இருந்து நீங்க கொண்டு வர வேண்டாம். எல்லாமே வந்து ஒரு 2-3 கிராமம் அல்லது ஒரு 10-15 கிராமங்கள் இருக்குது அப்படின்னா இதுல நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் வந்து லோக்கல், ஒரு அல்ட்ரா லோக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு வித்தின் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல இதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிடும். அப்போ நீங்க டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்படிங்கிறதோ அல்லது இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கான எமிஷனோ இல்லை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அப்புறம் நோ இண்டஸ்ட்ரியலி ப்ராசஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ். இது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியை வச்சு ஆயிரக்கணக்கான கெமிக்கலை வச்சு பெரிய பெரிய எந்திரங்களை ஓட விட்டு இங்க செய்யக்கூடிய பொருட்கள் அப்படிங்கிறது இல்லை. அதிகபட்சம் போனா லைன் மாற்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அல்லது பக்கத்திலேயே கிடைக்கக்கூடிய மண்ணை பதப்படுத்தியோ அல்லது சுண்ணாம்பு இந்த மாதிரியான பொருட்களை பயன்படுத்தி இதை கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி ஒரு பெர்ஃபெக்டா அந்த இடத்துக்கான மைக்ரோ கிளைமேட்ல உங்களுக்கு லைட் வேணுமா வேண்டாமா அல்லது வந்து வென்டிலேஷன் வேணுமா வேண்டாமா எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது நான் ரொம்ப இன்டெப்தா அந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர்ல விண்டோ சைஸ் என்ன இருக்கும், டோர் சைஸ் என்ன இருக்கும், என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றது என்னோட ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க் இல்ல. ஆனா ஸ்கோப் ஆஃப் ஏரியா இல்ல, அதுக்கான நேரமும் இல்ல. பேசிக்கலி வெர்னாக்குலர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிளைமேட் சென்சிட்டிவ் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதே நேரத்துல இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா இது ஒரு ரொம்ப ஒரு அதாவது நம்ம ஒரு தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு டையலெக்ட் இருக்குது, வேற வேற விதமான பேச்சு வழக்கு இருக்குது, வேற வேற விதமான கலாச்சாரம் இருக்குது, வேற வேற விதமான நம்பிக்கைகள் இருக்குது. எவ்வளவோ டைவர்ஸான மக்கள் ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கும். இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும் போது எதுவுமே அதாவது ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கல்ச்சர்ஸ், பிலீஃப் சிஸ்டம், வேற வேற நீட்ஸ். இப்போ ஒரு நெசவாளி இருப்பாருன்னா அவருடைய வீடு ஒரு மாதிரி தேவைப்படும், ஒரு குயவருடைய வீட்டினுடைய தேவை வேற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய தேவைகளும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இந்த மாடர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி
நீ வந்து கோல்டஸ்ட் ரீஜியன்ல இருந்தாலும் சரி, ஹாட்டஸ்ட் ரீஜியன்ல இருந்தாலும் சரி, வால் திக்னஸ் 230 mm அல்லது 9 inch வால் திக்னஸ். நீ வந்து கோல்டஸ்ட் ரீஜியன்ல இருந்தாலும் சரி, ஹாட்டஸ்ட் ரீஜியன்ல இருந்தாலும் சரி, ஸ்லாப் திக்னஸ் 125 mm அல்லது 150 mm. இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இங்க டைவர்ஸா இருக்கக்கூடிய கல்ச்சர், நீட்ஸ் அண்ட் ஒரு என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு, கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸுக்கு, ஒரு காத்து அதிகமா அடிக்கக்கூடிய ஒரு கடற்கரை பகுதிக்கோ அல்லது காத்து குறைவாக இருக்கக்கூடிய, ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பகுதிக்கோ, ஹியூமிடிட்டி குறைவாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பகுதிக்கோ, ஒரு ஹில்லி ஏரியாவுக்கோ இப்படி வந்து ஒரு சிங்கிள் சொல்யூஷன், எந்த நோய் வந்தாலும் இந்த மாத்திரையை போடுங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி இந்த மாடர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷனாக இது வந்து இந்த ரெகுலர் காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம். அதே நேரத்துல அது வந்து ஹைலி ப்ராசஸ் அண்ட் இம்போர்ட்டட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துது அப்படிங்கிறதும், இதனுடைய எமிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும், நேச்சுரல் இது ரிசோர்சஸோட டிப்ளீஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. அதே நேரத்துல நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பெயிண்டுகள், வார்னிஷ் மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து இருக்கக்கூடிய டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடிய, அதாவது இன்னைக்கு நிறைய ஒரு நோய்கள், அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், அது கேன்சராக இருக்கலாம், ஆத்மா மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கலாம். முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஊர்ல அல்லது நம்ம குடும்பத்துல அல்லது நம்ம சொந்தங்கள்ல வந்து யாராவது ஒரு ஆளு ஒரு கேன்சர் அப்படின்னு கேள்விப்படுறதோ, கேன்சர் கூட விட்டுருங்க, ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, அந்த காலத்துல டயக்னோசிஸ் இல்ல, இந்த காலத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் கேன்சரை விட்டுறேன், ஒரு குழந்தை பேரை மட்டும் எடுத்துக்குவோம். குழந்தை இல்லாதவங்க அப்படின்னு ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்லது ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊர்ல நமக்கு எத்தனை பேர் தெரியும்? இன்னைக்கு நம்முடைய சொந்தத்துல அல்லது நம்முடைய சர்க்கிள்ல குழந்தை இல்லாதவர்கள் அல்லது இந்த ஆர்டிபிஷியலி இன்ஜினியர்டு ஒரு லேபரேட்டரியில போய் குழந்தையை பெத்துக்காதவங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கேட்டகரியில எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல் உருவாக்கக்கூடிய, அதுலயும் நீங்க கூடுதலாக வாசிக்கணும் அப்படின்னா, அவுட்டோர் பொல்யூஷனை விட ரொம்ப ரொம்ப மோசமான டாக்ஸிக்கான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டோர் பொல்யூஷன் தான். அந்த இன்டோர் பொல்யூஷனை உருவாக்கக்கூடியதுல மிக முக்கியமான காரணங்கள்ல ஒண்ணு, நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பெயிண்டுகள், வார்னிஷ்கள் அல்லது நம்ம பண்ணக்கூடிய இன்டீரியர் ஒர்க்ல பண்ணக்கூடிய சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ், பிளாஸ்டிக், இந்த மாதிரியான விஷயங்களாக சொல்லலாம். இது எல்லாத்துக்கும் நம்முடைய ஹெல்த்தோட ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கறத நிச்சயமாக நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, இதே நேரத்துல ஓகே எல்லாருக்கும் பில்டிங் வேணும், நான் அப்ப என்னதான் சொல்ல வரேன், நீங்க என்னதான் சொல்ல வரீங்க, வீடு கட்ட வேண்டாமா அல்லது பழைய காலத்துக்கு போயிடலாமா, குகைக்கு போயிடலாமா, சிக்கி முக்கி கல்ல உரசலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி பொதுவா அந்த மாதிரி பேசின உடனே நம்ம கேள்விகள் வந்து இந்த மாதிரிதான் வரும். அப்ப நீங்க என்னதான் சொல்யூஷன் சொல்றீங்க, எல்லாமே வந்து ஒரு நொல்ல சொல்றது மாதிரி சொன்னா எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அடிப்படையில நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நானும் ஒரு நல்ல அபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கேன். நான் சென்னையில உட்காந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு எல்லாரும் ஒரு ஒரு எபோவ் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு லிவிங் கண்டிஷன்ல இருப்பாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு சொகுசான ரூம்ல உட்காந்துட்டு தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஆனா அதே நேரத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு சொகுசை இங்க எல்லாருக்கும் கொடுப்பதற்கான வளங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்குதா? இன்னும் எத்தனை தலைமுறைகளுக்கு உடைப்பதற்காக நம்ம கிட்ட மலைகள் இருக்குது? இன்னும் எத்தனை தலைமுறைகளுக்கு அள்ளுவதற்காக நம்மிடம் ஆறுகள் இருக்குது, மணல் அள்ளுறதுக்கு ஆறு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு மிக மோசமான சூழல்ல சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்க முடியும். இன்னைக்கே வந்து ஒரு ஒரு சில மாவட்டங்கள்ல மொத்த மலைகளும் இந்த ரோடுகளுக்காகவும் கட்டிடங்களுக்காகவும் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப இதற்கான ஒரு இது வந்து நான் விரும்புறனோ விரும்பலையோ, எனக்கு வந்து ஒரு மாடர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேல ஒரு விருப்பம் இருக்கலாம், ஸ்டைல் இருக்கலாம், ஆகா இதுதான் என்னுடைய கோல் லைஃப்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா அதே நேரத்துல ஒரு எத்திக்கலாகவும் மாறலாகவும் ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையில, ஒரு ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கும் சமுதாயத்துக்கும் நலன் அப்படிங்கிற பார்வையில இது வந்து நமக்கு நல்லதாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நம்ம எழுப்ப வேண்டிய இடத்துல இருக்கும். இன்னைக்கு மாடர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய ஒரு போக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது, இது மேனுஃபேக்சர்ட் நீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து தேவைகளை உற்பத்தி செய்கிறது. உங்களுக்கு தெரியாது மார்க்கெட்ல இது இருக்குதா? ஒரு ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நீட் இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனா அது உண்மை கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கேபிட்டலிஸ்டிக் சொசைட்டில இந்த நீட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியாது. நீங்க கடைக்கு போகும்போது இந்த ட்ராலியை தள்ளிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு அதுக்குள்ள என்னதெல்லாம் போடுவீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த ஷெல்ஃப்ல என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. அதை தள்ளிட்டே போகும்போது, ஆஹா இது நல்லா இருக்குதே, இது நமக்கு பார்த்தா தேவை மாதிரி இருக்குதே அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒண்ணு ஒண்ணா எடுத்துட்டு போயிட்டு வருவோம். உள்ள போகும்போது 500 ரூபாய்க்கு பட்ஜெட் போட்டுட்டு உள்ள போனோம் அப்படின்னா, வெளியே வரும்போது பில்லிங் பண்ணிட்டு வரும்போது 5000 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்கியிருப்போம். நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நியாயம் நமக்கே சொல்லிக்குவோம். இது அன்னைக்கு இருந்திருந்தா நமக்கு ஈஸியா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி. இதே மாதிரிதான்
இந்த வீடுகளுடைய தேவையும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறது மாதிரி கூட சொல்லலாம். அடிப்படை தேவை வீடுகள் அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை. ஆனா எந்த மாதிரியான வீடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நம்ம இங்க எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. இப்ப நம்ம இங்க எலிவேஷன் ஃபீச்சர்ஸுக்கு செலவு பண்றதா இருக்கட்டும், பெரிய பெரிய ஃபசாட் ஒர்க்கு, இன்டீரியர்ஸுக்காக செலவு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், அதே மாதிரி இன்னைக்கு உட்கார்ந்த இடத்துலயே நம்ம ஒரு பக்கம் ஒபிசிட்டி, ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ், அசைகிறதுக்காக ஒரு பக்கம் ட்ரெட்மில் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க நடக்கிறதுக்கு, இன்னொரு பக்கம் ஃபேன் சுவிட்ச் போட்டுறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்த இடத்துலயே ஃபேன் ஆஃப் பண்றதுக்கும் ஆன் பண்றதுக்கும் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பாங்க. அப்ப இவ்வளவு முரண்பட்ட ஒரு கான்ஃபிளிக்டிங்கான ஒரு சொசைட்டில வீடுகளுக்குள்ள நம்ம அடைபட்டு கிடக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையோட பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதே நேரத்துல இந்த இண்டஸ்ட்ரி, குறிப்பாக நீங்க எல்லாம் ஆசிரியர்கள் இந்த துறையில எங்கேயாவது ஒரு சப்ஜெக்ட், நான் படிச்சது வரை இல்ல, இப்ப எதுவும் சப்ஜெக்ட்ல இருக்குதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அதாவது ஒரு நான் 5 வருஷம் 4 வருஷம் பிஇயும் 5 வருஷம் 2 வருஷம் எம்இயும் படிச்சிருக்கேன். ஏறக்குறைய 50-60 பேப்பர் சிவில் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிலேட்டடா படிச்சிருக்கேன். ஒரு சிங்கிள் பேப்பர் எங்கேயுமே வந்து இந்த வெர்னாக்குலர் ஆர்கிடெக்சர் பத்தியோ, ட்ரெடிஷனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட்ஸ் பத்தியோ, அதை பத்தி ஈவன் நெகட்டிவாக கூட எங்கேயும் நம்ம படிக்க முடியல. அப்ப இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. இங்க இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி யாருக்காக கட்டிடங்களை கட்டுது அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ரிச் அல்லது எபோவ் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கான கட்டிடங்களை கட்டுவதை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய வடிவமைப்பாளர்களும் சரி, இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் சரி, முழுக்க முழுக்க இங்க இருக்கக்கூடிய மேல்தட்டு வர்க்கத்துக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். அப்ப இதற்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அடிப்படை பிரச்சனையை பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்காம இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய கோரான இஷ்யூவை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் வந்து நான் பர்சனல் க்ரோத் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலும் சரி, நாடு எப்படி வளர்ச்சி அடையுது அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் சரி, நாம் அடிப்படையா அங்க என்ன சொல்லுவாங்க, பர்சனல் க்ரோத் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, என்கிட்ட கார் இருக்கு, வீடு இருக்குது, பங்களா இருக்குது, அல்லது நிறைய ஜுவல்ஸ் போட்டிருக்கேன், ஐபோன் வச்சிருக்கேன், ஆப்பிள் மொபைல் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, நான் இது வந்து என்ன, இவன் வந்து பர்சனலா க்ரோ ஆயிருக்கிறான், வளர்ந்துருக்கிறான், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க, இப்ப டெவலப் ஆயிட்டாங்க. இந்த டெவலப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதே ஸ்டாண்டர்ட் தான் நாடு அப்படிங்கிற ஒரு நேஷன் அப்படிங்கறதும் வரப்போதும் அதே ஸ்டாண்டர்ட் தான் இருக்குது. பெரிய பெரிய பாலங்கள் இருக்குது, பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் இருக்குது, 40-50 ஃப்ளோர் உயரமான கட்டிடங்கள் வந்து தலைநகரத்திலேயோ அல்லது செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் டயர் சிட்டிஸ்லயோ இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டெவலப் நேஷன் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதே நேரத்துல இந்த நாடு எதை விட்டு இந்த டெவலப்மெண்ட் அடைஞ்சிருக்குது, இது ஒரு சஸ்டைனபிளாக இருக்க முடியுமா, அடுத்த தலைமுறை இதே போல இந்த டெவலப்மெண்டோட தொடர்ந்து நீடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்காம நம்ம இந்த டெவலப்மெண்ட்டை அதற்கான அதை வந்து அதுல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு கடந்து போய்விட முடியாது. அந்த அடிப்படையிலே தனி மனிதர்கள் அப்படிங்கிறது அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய உடைமைகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுறாங்க அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய நாடு அப்படிங்கிறதும் அந்த நாட்டினுடைய உடைமை அல்லது ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜிடிபின்னா என்ன, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஒரு ஆண்டுல அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல ஒரு தேசம் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக எவ்வளவு பொருட்களை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்கிறதோ அதுதான் வந்து அந்த நாட்டுடைய ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ஒரு நாடு மிக அதிகமாக பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது அப்படின்னா அது மிக அதிக அளவுல வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது மிக அதிக அளவுல பொருள் உற்பத்தி அப்படின்னா மிக அதிக அளவு வளர்ச்சி, மிக அதிக அளவு பொருள் உற்பத்தி அப்படின்னா மிக அதிக அளவு நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் டிப்ளீஷன், மிக அதிக அளவு பொல்யூஷன், மிக அதிக அளவு கார்பன் எமிஷன். அப்போ இந்த எக்கனாமிக் growth அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு பக்கத்துல இந்த டெவலப்மெண்ட் அல்லது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியோட வளர்ச்சி அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அல்லது எந்த செக்டாராக இருந்தாலும் சரி, நாம் பார்க்கக்கூடிய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறதும் கிளைமேட் சேஞ்ச் அல்லது இங்க இருக்கக்கூடிய சர்வைவல் த்ரெட் அப்படிங்கிறதும் ஒரு காயினுடைய 2 சைடு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க அடிப்படையில புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதே நேரத்துல இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஏன் இந்த மார்க்கெட் வந்து இந்த பில்டிங்ஸ், அதாவது உனக்கு வளர்ச்சி அடையணும்னா வீடு தானே வேணும், உனக்கு வெர்னாக்குலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டினா என்ன அல்லது அபார்ட்மெண்ட் கட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இங்கதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்விஸ்ட் இருக்குது. எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் மரம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, பக்கத்துல 4 வீடு இருக்குது, எங்க வீட்டுல மட்டும்தான் ஆப்பிள் மரம் இருக்குது, இங்க வாங்க எங்க வீட்டுல மரத்துல நிறைய ஆப்பிள் பழச்சு இருக்குது அப்படின்னா ஆளாளுக்கு ஒரு பையில 4 நாள் பழம் தூக்கி போட்டு உங்க பக்கத்து வீடுகள்ல எல்லாம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு முதல்ல எந்த இன்கமும் கிடைக்காது. அவங்க எனக்கு காசு கொடுக்க போறது இல்ல. அப்படியே காசு கொடுத்தாலும் கூட நான் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சில் அவங்க காய்கறி கொடுக்குறாங்க, நான் வந்து பழத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னாலும் இது வந்து ஒரு டாக்ஸாவோ அல்லது ஜிஎஸ்டி பில்லாவோ எந்த விதத்திலையும் கன்வெர்ட் ஆக போறது இல்லை. அப்போ நாம் எப்போது பணம் இல்லாத டிரான்சாக்ஷன்ஸை பண்றோமோ, எப்ப ஜிஎஸ்டி பில் போடாத டிரான்சாக்ஷன்ஸை பண்றோமோ அப்ப நாடு வளர்றது இல்லை. நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி, அப்பா பிள்ளைக்கு கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி, அதுவே நீங்க அந்த ஆப்ல பேக் பண்ணி ஸ்டிக்கர் ஒட்டி அதுக்கு ஒரு ஜிஎஸ்டி பில் போட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் ஷெல்ஃப்ல வச்சீங்க அப்படின்னா நாடு வளர்ச்சி அடையும்.
அதுல வந்து ஒரு மார்ஜின் கிடைக்குது. அப்போ இங்க இதே வந்து நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. நீங்க ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஓட்டு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க, அங்க கூரை வேயறதுக்கு ஒருத்தர் வர்றாரு அப்படின்னா நீங்க அவருக்கு அக்கௌண்ட்ல சேலரி போட மாட்டீங்க, ஜிஎஸ்டி பில்ல பொருள் வாங்க மாட்டீங்க. அப்ப அங்க நாடு வளர்ச்சி அடையாது. இப்ப இந்த சிறு குறு தொழில்கள் அல்லது ஒரு தனிநபர் சார்ந்த தொழில்கள்ல இங்க எந்த விதத்திலையும் ஒரு பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறது இல்ல, அது ஒரு அக்கௌண்டிங்ல வர்றது இல்ல. அந்த மாதிரி சொல்லும்போது இது ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடைகிறதுல இது ஒரு சுணக்கத்தை ஏற்படுத்துது. அப்ப இந்த நாடு அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த நாடு வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, இது பெரிய பெரிய தொழில்களை மட்டும்தான் ஊக்குவிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. பெரிய பெரிய முதலாளிகள். நான் இங்க பெயர்களை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வளர்ச்சி எப்படி அப்படிங்கிறத இது வரிசையா அடுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய கிளாஸ் பாட்டில வச்சுட்டு டிக்லிங் டவுன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொருளாதாரம் படிக்கிறவங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரியும். அதாவது அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஒயின் பாட்டில எடுத்துக்குது. ஒயின் பாட்டில் ஃபுல்லா, அதாவது ஒயின் அப்படிங்கிறது இங்க என்ன அப்படின்னா பணம். அந்த பணத்தை வந்து மேல இருக்கக்கூடிய ரிச் கார்பரேட்ஸுக்கு ஊத்தி கொடுக்குது. அது வந்து பொங்கி வழிஞ்சு கீழே இருக்கக்கூடிய மேனேஜர்ஸ், அடுத்தது சூப்பர்வைசர்ஸ், அடுத்தது ஒர்க்கர்ஸ், எல்லாருக்கும் அந்த கிளாஸ் பாட்டில்ல வரிசையா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் வயர் நிறையுது. இதுதான் இவங்க சொல்லக்கூடிய டிக்லிங் டவுன் எக்கனாமி அப்படிங்கிறது. இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, இந்த அரசாங்கம் தன்னுடைய கஜானாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய அளவிலான பணத்தை வந்து அது வந்து வரியின் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணத்தை பெரிய பெரிய முதலாளிகளுக்கு முதலீடு பண்றதுக்காக சலுகைகளாகவும் மானியங்களாகவும் வரி விலக்குகளாகவும் கொடுக்குது. உடனே அவங்க தொழில்கள் தொடங்குறாங்க, பெரிய பெரிய தொழில்கள் தொடங்குறாங்க. அது சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு அலுமினியம் பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு டைல் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டாக இருக்கலாம், எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். அங்க நிறைய தொழிலாளர்களை வச்சுக்குவாங்க. அப்புறம் இங்க இருந்து அடுத்தது தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியமாக அது போகுது. அப்போ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த எக்கனாமி வந்து மேல அரசாங்கம் வந்து அந்த பணத்தை கொடுக்கும்போது இந்த முதலாளிகள் தொழில் தொடங்குறாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து ஊதியமாக அடுத்தடுத்த படிநிலைகள்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சம்பளமோ அல்லது வேற வகையினான வேலை வாய்ப்புகளோ போகுது. அப்ப இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டத்துல எல்லாருக்கும் வயிறு நிறையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க நல்லாவே யோசிச்சு பார்த்துக்கலாம். ஒரு 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 சாதாரண இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு இந்த 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 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு சென்னை மாதிரியான இடத்துல வசிக்கக்கூடிய ஒரு கொத்தனாருக்கோ அல்லது ஒரு கையாளுக்கோ அல்லது ஒரு ஆசாரி வேலை செய்பவருக்கோ இந்த ஒரு ஒரு சென்னையில இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைலுக்கான ஒரு குறைஞ்சபட்ச ஒரு 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 1 பிஹெச்கே வீடு வந்து என்னைக்காவது அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல சாத்தியமா அப்படிங்கிறது. அப்ப உண்மையிலே வந்து இந்த பொங்கி வெளியக்கூடிய பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மேல இருக்கக்கூடிய ஒயின் கிளாஸை மட்டும்தான் நிறைக்கிறதாக இருக்குது. கீழே இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸுக்கு ஒருபோதும் எதுவும் வர்றதில்லை. அதனாலதான் இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகி இத்தனை 100 வருஷங்கள் ஆனதுக்கு பிறகும் இங்க நம்ம ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், லட்சக்கணக்கான மக்கள், ஏறக்குறைய இந்தியாவுல மட்டுமே 20 லட்சம் மக்கள் வந்து வீடு இல்லாதவர்களாக இருக்கிறாங்க. வீடு இல்லாதவங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க மேல அவங்களுக்கு ஒரு கூரையே இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். அது அரசாங்கத்தினுடைய புள்ளி வரும். உண்மையானது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம போக வேண்டியது இல்லை. அதுக்கப்புறம் பல கோடி மக்கள் வந்து நீங்க அதை வீடுன்னே பார்க்க மாட்டீங்க. அது பொட்டியா இருக்கும். ஏறக்குறைய வந்து ஏதோ ஒரு டிஸ்கார்டடு ஒரு எங்கேயாவது ஒருத்தன் ஒரு ஒரு திருமணத்துக்கு போஸ்டர் அடிச்சுட்டு அல்லது ஒரு பெரிய பேனர் போட்டுட்டு தூக்கி எறிஞ்சிருப்பான். அதை ஒரு 4 குச்சிக்கு மேல ஒட்டி வச்சுட்டு நாட்டி வச்சுட்டு கீழே உட்கார்ந்து அவங்க அடுப்பெரிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. இதான் இந்த ஊர்ல வீடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய கோடிக்கணக்கான மக்கள் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். மொத்தத்துல இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டமே என்ன மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னா, லிமிட்டட் ரிசோர்சஸ் இருக்கக்கூடிய பூமியை தொடர்ந்து அதுல இருக்கக்கூடிய வளங்களை சுரண்டி, அது ஆத்து மணலாக இருக்கட்டும் அல்லது மலையாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து இரும்பு, அலுமினியம், எந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும், அதை கொண்டு போய் தொடர்ந்து இதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி பொருட்களாக மாத்துது. அந்த பொருட்களை நம்ம வாங்கி வந்து பயன்படுத்துறோம். அந்த பயன்படுத்துறதை டிஸ்மேண்டில் பண்றோம், அடுத்தது டிஸ்கார்ட் பண்றோம். இதை பயன்படுத்தி தூக்கி எறி. இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் சிஸ்டம். இந்த சைக்கிள் வந்து தொடர்ந்து நடக்கும்போது இந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பிரமிட்ல மேல இருந்த ஒரு 2 அடுக்குல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து உண்மையிலே அவங்க ஒயின் கிளாஸ் வந்து நிறைஞ்சிருது. அப்போ இததான் வந்து இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியா வந்து 3rd லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி யாருடைய மடியில இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த முக்கியமான கேள்வி. அந்த கேள்வியை நம்ம கேட்கறது இல்லை. இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு 10-15 முதலாளிகள் மட்டும்தான் அந்த லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியை கையில வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியது. இந்த சூழல்ல இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற சேலஞ்ச் வரும்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த மக்களை திசை திருப்புவதற்காக அல்லது அரசாங்கங்களை திசை திருப்புறதுக்காக இதே வந்து ஏற்கனவே எந்த ஒரு காங்கிரீட் பில்டிங்கை கொண்டு நம்மளை எல்லாம் தலையில ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு இந்த உலகத்தை ஒரு சுமையில ஆழ்த்தி வச்சிருக்குதோ அதே டிப்பிக்கலான காங்கிரீட் பில்டிங்ஸை கொண்டு வந்துட்டு
அதுல குண்டு பல்பை கலட்டிட்டு எல்இடி பல்பு போடுறது, மேல ஒரு 2 சோலார் பேனலை மாட்டுறது, கீழே ஒரு மியாவாக்கி ஃபாரஸ்ட் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது மேஜிக் வேலைகளை பண்ணிட்டு நாங்க வந்து கிரீன் பில்டிங் பண்றோம் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஏமாத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பில்டிங்ல வந்து யாரும் வந்து ஒரு ஒரு ஓட்டு வீடை பார்த்துட்டு அந்த ரியலா இங்க கிரீன் பில்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் சன்லைட்டையோ அல்லது நேச்சுரல் வென்டிலேஷனையோ எஃபிஷியண்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடிய, லோக்கல் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தேவைப்படாத, டாக்ஸிக்கான சப்ஸ்டன்சஸ், ஹைலி ப்ராசஸ்ட் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணாத ஒரு பில்டிங் தான் உண்மையான கிரீன் பில்டிங்கா இருக்க முடியும். ஆனா நம்ம இங்க கிரீன் பில்டிங்னு கிளைம் பண்ணக்கூடிய, நீங்களே நிறைய செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, கிரீன் பில்டிங் பிரசன்டேஷன் எல்லாம் நிறைய போட்டிருப்பாங்க. நிச்சயமா அதுல என்னதெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுல ரொம்ப விளக்கங்கள் எல்லாம் போடல. இதுல திரும்ப ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் இதுல உள்ள வந்துருவாங்க. காலேஜஸா இருக்கட்டும், ஐஐடி மாதிரியான இடங்களா இருக்கட்டும், நாங்க 5% சிமெண்ட் ஃபிளையாஷ் போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்றோம், 10% சிமெண்ட். அதாவது அது வந்து ஒரு டாக்ஸிக்கான ப்ராடக்ட்ல 1 விழுக்காடு 2 விழுக்காடு சின்ன சின்ன மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் ஏதோ உலகத்துல புரட்சி பண்ணிடுறது மாதிரியான கிளைம்ஸை கொண்டு வர்றது. இது வந்து கார்பன் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம், கண்டென்ட் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம்னு ஒரு கிராஃப் போட்டு காட்டிட்டு இங்கே ஒரு இது சொல்றது நிச்சயமாக ஒரு சிலருக்கு வருத்தம் தரக்கூடியதாக இருக்கும். நானும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில தான் இருக்கிறேன். நானும் ஒரு பிராக்டிசிங் ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட் தான். நானும் இது ஒரு குற்றவாளியாக தான் அந்த இடத்துல நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். அப்போ இது வந்து ஒரு ஏமாத்தக்கூடிய, ஒரு ஊரை ஏமாத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுல இந்த ஐஐடி மாதிரி இடங்கள்ல இருந்து 3D பிரிண்டிங் அது மாதிரியான விஷயங்கள் வருது, நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கணும். ஆனா இது அடிப்படையிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க பிரச்சனை வந்து வெறும் கார்பன் எமிஷன் மட்டும் கிடையாது. இங்க வந்து சிந்தட்டிக்கான டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்றதாக இருக்கட்டும், அல்லது தொடர்ந்து நேச்சுரல் ரிசோர்சஸை டிப்ளீட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பிரச்சனைகளாக இருக்கு. வெறும் ஒரு கார்பன் எமிஷன்ல ஒரு சின்ன மாற்றத்தை பண்றதோ, அல்லது வந்து வாட்டர் கன்சம்ஷன்ல ஒரு சின்ன மாற்றத்தை பண்றதோ, அல்லது எனர்ஜி சேவிங்ஸ்ல ஒரு 5 வாட்டை குறைக்கிறதோ மட்டுமே இங்க ஒரு பில்டிங்கை வந்து ஒரு எஃபிஷியண்டாக மாத்திடாரு. சோலார் பேனல் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதான், டெரேஸ் கார்டன் எல்லாம் போட வேண்டியதான். ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய 50% கார்பன் எமிஷன் ரிடக்ஷனை அச்சீவ் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் போதுமா இருக்குமானா நிச்சயமா இருக்காது. உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய ஒரு என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் அப்படின்னா மரம் நடுங்கன்னு சொல்றதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னா, மரம் நடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நடாதீங்க அப்படிங்கிறது லிட்டரலி அதை அப்படி எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு மரம் நடுறது, அந்த மரம் வந்து ஒரு 1 இயர்ல எவ்வளவு கார்பனை அதை அப்சர்வ் பண்ணுமோ அதை வந்து 5 நாள்ல நீங்க கார்ல போனீங்க அப்படின்னா, 5 நாள் ஆபீஸ்க்கோ காலேஜுக்கோ கார்ல போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா, அந்த 5 நாள்ல அல்லது ஒரு வாரத்துல உங்களுடைய கார் அல்லது பைக் வந்து அந்த மரம் எமிட் பண்ணக்கூடிய கார்பனை வந்து அது எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிடும். திரும்ப அது அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியதை அது திரும்ப எமிட் பண்ணிடும். அப்ப பிரச்சனை வந்து அத சொல்யூஷன் வந்து மரங்களை நடுறதுனால மட்டும் இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிட முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப சிவியரான இன்டென்சிவான, அதாவது நம்முடைய கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது வெறும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கிடையாது. நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும், காஸ்மெட்டிக்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய உணவாக இருக்கட்டும், நம்முடைய காஸ்டியூம்ஸா இருக்கட்டும், கேட்ஜெட்ஸா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே கார்பன் இன்டென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். அப்ப இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எமிஷன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணணும்னா காடு வளர்த்தா கூட போதாது. அதுக்கு இங்க பூமியில இடமும் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் இதெல்லாம் வளர்க்கறதுக்கு. அப்ப இங்க மரம் வளர்க்கிறது அப்படிங்கிறதே கூட ஒரு சில நேரங்கள்ல ஒரு சில என்ஜிஓக்களுடைய அஜெண்டாவை ஏமாத்துறதுக்கோ அல்லது பீப்புளை மிஸ்லீட் பண்றதுக்கான ஒரு அஜெண்டாவாகவே இருக்குமோ அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேலன்ஸ்ல இது உடனே சர்க்குலர் எக்கனாமி, கிரீன் பில்டிங்ஸ் அப்படின்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து எக்கனாமியை என்விரான்மெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு. இது வந்து ஒரு நிச்சயமா ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயம். இந்த எக்கனாமி அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய ஒரு நோக்கமாக இருந்தா, நம்ம ஒரு 40 ஃப்ளோர் பில்டிங்கோ 50 ஃப்ளோர் பில்டிங்கோ நான் கட்டிட்டு அதுக்கு சைக்ளோனுக்கு எப்படி நான் அதை டிசைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்றதுதான் நம்முடைய டெவலப்மெண்ட் மாடலாக இருந்தா நிச்சயமாக இதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணவே முடியாது. நம்முடைய ஆஸ்பிரேஷன்ஸை குறைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. நம்முடைய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் அல்லது ஒரு நம்முடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அல்லது ஒரு இமேஜினேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அழகியலை நம்ம கேள்விக்குட்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்னொரு பக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒரு ப்ரிவிலேஜ் செக்டார் தான். எல்லாருக்கும் கான்கிரீட் பில்டிங் அப்படி இல்லைனாலும் நிச்சயமாக ஒரு டீசென்டான ஒரு வீடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அந்த சூழல்ல நான் முதலே சொன்னது மாதிரி பெரும்பாலும் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ் ஒரு பர்சனுடைய இடத்துல இருந்து தான் அந்த பிரச்சனைகளை அணுகிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த இடத்துல வந்து இந்த உலகத்தையோ அல்லது இந்த நாட்டையோ அல்லது ஊரையோ அல்லது உங்களுடைய தெருவையோ ஒரு நடுவில் ஒரு ரோடு பிரிக்குது. ஒரு எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ஒரு பக்கம், எக்கனாமிக்கலி ஒரு அப்பர் கிளாஸ் செக்ஷன் இருக்காங்க. இந்த ஒரு இமேஜினரியா நீங்க நாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா
ஒரு ஒரு சென்னை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நார்த் சென்னை வந்து இதுல லெஃப்ட் சைட்ல இருக்குது, சவுத் சென்னை வந்து ரைட் சைட்ல இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். இதுவே வந்து ஒரு குளோபல் லெவல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குளோபல் நார்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இதுல வந்து ரைட் சைட்ல இருக்குது. ஏசியன் அண்ட் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இதுல லெஃப்ட் சைட்ல இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுல யாருடைய கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தா, இங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியை ரன் பண்ணக்கூடிய எல்லாரும் இதுல ரைட் சைட்ல உட்கார்ந்துருப்பாங்க. இதுல ஸ்விக்கி சொமேட்டோல ஆர்டர் போட்டு சாப்பிடுறவங்களா இருக்கட்டும், வீட்டுக்கு 2 கார் வச்சிருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், அல்லது ஸ்விம்மிங் பூல் வச்சிருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், ரூமுக்கு ஒரு ஏசி வச்சிருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், ரூமுக்கு ஒரு இது டெலிவிஷன் வச்சிருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும், அல்லது வந்து 2 கைக்கு ஒரு செல்போன் வச்சிருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், இவங்க தான் கார்பன் எமிஷனுக்கு மிக மிக அதிகமான காரணமாக இருக்கிறாங்க. ஆனா அதே நேரத்துல இவங்க எல்லாம் அதுல இருந்து ஓரளவுக்கு தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறாங்க. இங்க ஒரு கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட் வருது அப்படின்னா, புயல் வருது, எந்த வீட்டை இங்கே அடிச்சுட்டு போகும், வெள்ளம் வருது, எதுல இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க. லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய வீடுகள் எதுவுமே இருக்காது, ரைட் சைட்ல இருக்கிறவங்க மாடியில இருந்து செல்ஃபி எடுத்து போடுவாங்க சோசியல் மீடியால. அப்போ இங்க வந்து இந்த பிரச்சனையை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு தரப்பினராகவும், இந்த பிரச்சனையினால பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் இன்னொரு தரப்பினர்களாகவும் இருக்கிறாங்க. இங்க கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயும் இந்த பிரச்சனையை நாம அணுக வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. பொதுவா இந்த அகடமிக் சென்ஸ்ல பார்க்கும்போது பில்டிங்கா, ஸ்ட்ரென்த், ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், பெண்டிங், ஷியர் ஃபோர்ஸ், காஸ்ட், இதை தாண்டி நம்ம போகிறதே இல்லை. இங்க ஒரு எத்திக்கல் பிரின்சிபிள் நமக்கு இருக்கா, நம்முடைய வேல்யூ சிஸ்டம் என்ன, இது வந்து எந்த விதத்துல நம்ம ஒரு மாரலி நம்ம இதை எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ண போறோம், இந்த மாதிரியான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது நான் என்னோட எண்ட் ஆஃப் த பிரசன்டேஷன் வந்துட்டேன். நீட் ஆஃப் த அவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டீகார்பனைசிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. இதை வந்து சிமெண்ட், ஸ்டீல், காங்கிரீட் இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம எதையோ ஒண்ணு பெருசா திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதே நேரத்துல நாம் திங்க் பண்ண வேண்டியது வந்து ஹவுசிங் ஃபார் ஆல், எல்லாருக்குமான வீடா இருக்கும். நீங்க ஐஐடியில போயிட்டு எதையோ ஒண்ணு கொண்டு வருவீங்க, அந்த வீடு 1 கோடி ரூபாய் இருக்கும். அதை வந்து ஒரு 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 ஆட்டோ டாக்ஸி ஓட்டுறவங்களோ அல்லது வந்து ஒரு ஒரு உணவகத்துல வேலை பார்க்குறவங்களோ, வீட்டு வேலை செய்யறவங்களுக்கோ அது வந்து அஃபோர்டபுளா இருக்காது. நாம் உருவாக்கக்கூடிய கிளைமேட் சேஞ்ச் பிரச்சனைக்கு அவங்க பலியாக முடியாது. அவங்களுடைய கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ரொம்ப கம்மி. அவன் சாப்பிடுறதே 3 நேரம் சாப்பாடு அவனுக்கு இருக்காது. அவன் 2 நேரம் அல்லது 1 நேரம் சாப்பிட்டுட்டு போவான். அவனுக்கு கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது ஏறக்குறைய 0. அவன் தான் ரியலாவே அவன் கிளைம் பண்ணிக்கலனாலும் 0 கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் உள்ளவன். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு கடையில போயிட்டு ஒரு பச்சை கலர் பெயிண்ட் அடிச்ச டூத் பிரஷ் வாங்கிட்டு நாங்க வந்து ஒரு ஒரு கிரீன் லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்றோம், ஆர்கானிக் ஃபுட் சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பெரும்பாலான நேரங்கள்ல கிளைம் பண்ணிக்கிறோம். இங்க பொதுவா வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் அப்படின்னு நம்ம ஆர்கிடெக்ட் எல்லாம் நாங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது பேசுவாங்க. இந்த ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் உள்ளவருங்க. இங்க வந்து பாக்ஸுக்குள்ள திங்க் பண்ண வேண்டியவங்களுடைய தேவை இங்க அதிகமாகுது அப்படிங்கறத நான் பாக்குறேன். இந்த பாக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது, அதாவது இங்க வந்து ஒரு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜினரி பாக்ஸ் இருக்குது. அந்த பாக்ஸுக்குள்ளதான் நீங்க திங்க் பண்ணி ஆகணும். உங்க உங்க கற்பனை குதிரை எங்கெல்லாம் ஓடுதோ அங்கெல்லாம் ஓடுறதுக்காக இங்க பூமியில வளங்கள் இல்ல, இங்க கார்பன் ஸ்பேஸ் இல்ல, இங்க நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் இல்ல அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அப்போ கிளைண்ட்ஸ் நீட் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிளைண்டோடைய நீடு என்னவா வேணாலும் இருக்கும். அவன் கோடிக்கணக்கில் கையில சேர்த்து வச்சிருப்பான். அப்ப அவனுக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் கட்டி கொடுத்துடலாமா? அப்ப யாருக்கான வளங்களை திருடி நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது. அப்போ கிளைண்ட்ஸ் உடைய நீட் அப்படிங்கிறத தாண்டியும் நாம் எத்திக்கலாக இங்க திங்க் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அப்ப இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் சொன்னது ஒரு 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 திங்கிங் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த பாக்ஸுக்குள்ள திங்க் பண்றது அப்படிங்கும் போது ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு தோன்றதை நான் சொல்றேன். அதாவது உங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து லோக்கலி அவைலபிளா இருக்கும், ஒரு அல்ட்ரா லோக்கல் மெட்டீரியலா இருக்கும். நீங்க கொடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்து ரீஜன் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கும். உங்க லேப்ல நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது எல்லா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கும், எல்லா எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவென்ட்ஸுக்கும், எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமானதாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் நீடுக்கோ அல்லது ஒரு ரீஜன் ஸ்பெசிபிக்காவோ இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை. அப்போ அது ஒரு யூனிவர்சல் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு மித். அதை நம்ம உடைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அடுத்தது மெக்கானைசேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு மினிமலாக இருக்க வேண்டியதும், இங்க இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் லைட், அதாவது இங்க வந்து ஒரு கிரீன் பில்டிங் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணிட்டு வந்து வெறும் அதாவது சுத்தி ஒரு நல்ல சன்லைட் கிடைக்கக்கூடிய இடமா இருக்கும். சுத்தி 4 பக்கத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உள்ள குண்டு பல்புக்கு பதில் எல்இடி பல்பை போட்டா அங்க எதுவும் அது கிரீன் பில்டிங் இல்ல. நீங்க அதை விண்டோ போடணும், போடுற விண்டோவை நீங்க ஓபன் பண்ணி வைக்கணும். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாதான் அது வந்து கிரீன் பில்டிங் ஆகும். அப்ப இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஆல்ட்ரேஷனை தாண்டி நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதே மாதிரி யூட்டிலைசிங் நேச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம். இப்ப வால்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவோம், ஆர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் சிஸ்டம். நம்ம அது லேட்டரா ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் சொல்றேன்.
அதுக்கப்புறம் வெறும் என்விரான்மெண்ட் கார்பன் எமிஷன் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு ஆக்குபெண்டோட ஹெல்த், கம்யூனிட்டியோட ஹெல்த், வெல்பீயிங், இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அப்ப இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை தான் டிஃபைன் பண்ணுது. இந்த பாக்ஸுக்குள்ளதான் நீ திங்க் பண்ணி ஆகணும். உன்னுடைய இமேஜினேஷனை இந்த பாக்ஸ் வெளியே ஓட விட முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம ஒரு இன்னோவேஷன் டெக்னாலஜி எல்லாம் போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே முதல்ல சொல்லிட்டேன். 2018ல வந்த ரிப்போர்ட் வந்து 12 வருஷம் உங்களுக்கு அவகாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. 6-7 வருஷம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இன்னும் நமக்கு இருக்கக்கூடியது 6 வருஷம். நீங்க இனி உங்களுடைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயே எதையோ ஒன்று ஒரு பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படின்னாலே இப்ப எல்லாம் 5 வருஷம் ஆயிடுது. நம்ம நிச்சயமாக இங்க எந்த புரட்சியும் பண்ணுவதற்கான கால அவகாசம் இல்லை. அழிவுக்கு மிக மிக நெருக்கத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம கையில ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் வச்சிருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு சில விஷயங்கள் நான் எல்லாம் சொல்லிட்டு அதோட முடிச்சிடுறேன். இது வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இது வந்து நான் புதுசா எதுவும் இன்னோவேட்டிவ் டெக்னாலஜி இன்னோவேட்டிவ் அப்படிங்கிறாரே எனக்கு ஒரு அலர்ஜிக்கா தான் இருக்குது நிச்சயமா. அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய சோகால்டு மேஜிக் ஒர்க் தான் இன்னோவேஷன் அப்படின்னா, நிச்சயமா இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறதுல இருந்து நான் ரொம்ப தூரத்துல தான் இருக்கிறேன். ஆனா நான் பாக்குறது இதையும் இன்னோவேஷனா தான் பாக்குறேன். கம்ப்ரஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ்டு எர்த் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து மிக மிக குறைவான அளவுல சிமெண்ட், அல்லது ஒரு சில நேரங்கள்ல அவங்க சிமெண்ட் பயன்படுத்துறது இல்ல, வெரி மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் லைம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய எர்த்தன் பிளாக்ஸ் ஃபார் பார்ட்டிஷன் ஒர்க் அப்படிங்கிறது. இது வந்து லோக்கல்லேயே சோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய எர்த்தா இருக்கும். எங்கேயோ போய் லாரியா நீங்க மண் எடுத்துட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அப்ப இங்க மணல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரீஜெனரேட் பண்ண முடியாத ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதை நீங்க அவாய்ட் பண்றீங்க. லோக்கல்லே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் எர்த்தை நம்ம அதிகமா பயன்படுத்திக்கிறோம். சிமெண்டோட பயன்பாடு குறையுது. இந்த கம்ப்ரஸ்ட் எர்த்தன் பிளாக்ல வந்து இதை வந்து மற்ற செங்கல் சுட்டு எடுக்கிறது மாதிரி இதை சுடக்கூடிய தேவையில்லை. ஜஸ்ட் இதை ஒரு கம்ப்ரெஷன் மிஷின்ல போட்டு கம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாலே போதும், அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைச்சிடும். ஒரு எக்ஸலண்டான பார்ட்டிஷனா நம்ம இதை எடுத்துக்க முடியும். இது எனக்கு வேண்டாம், இது வந்து எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குது, நான் வந்து ரெகுலர் பிரிக் தான் எனக்கு சீப்பா இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நம்ம சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடியது ஃபிளமிஷ் பாண்டு. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா ரேட் பாண்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கன்சிடரபிளா நம்ம வந்து இது பிரிக்கோட வால்யூமை குறைக்கலாம், நம்பர் ஆஃப் பிரிக் கன்சம்ஷனை குறைக்கலாம், சிமெண்ட் அண்ட் சேண்ட் கன்சம்ஷன் குறைக்கலாம். அதே நேரத்துல இது வந்து ஒரு தெர்மல் கிளாஸ் மாதிரி அகைன் ஆக்ட் ஆகும். உங்களுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை உள்ள அலோவ் பண்ணாது. ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் மேன் பவர் கூடுதலாக தேவைப்படும். ஆனா எந்த விதத்துல பார்த்தாலும் காஸ்ட்ல வந்து இது வந்து உங்களுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும். அப்ப இது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம எடுக்க முடியும். இதை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது லாரி பேக்கரை பத்தி ரெண்டாவது பார்ப்போம். அதே மாதிரி ஒரு சில பர்டிகுலர் ரீஜியன்ஸ்ல வந்து பேம்போக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கலாம். பொதுவாக இது அசாம் மாதிரியான அல்லது நார்த் ஈஸ்ட் மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து பேம்போ வந்து அபாண்டண்டா கிடைக்குது. இங்க இப்ப தமிழ்நாடு அல்லது கேரளா பகுதிகளில் கூட பேம்போ வந்து நிறைய கல்டிவேட் பண்றாங்க. இது வந்து ஒரு ரீஜெனரேட்டிவ் ஒரு மெட்டீரியல், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல், எக்ஸலன்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பிளைவுட், ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வுட் மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து பேம்போல வர்றதை பார்க்கணும். பேம்பு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ்ல பேம்பு யூஸ் பண்றது வந்து நம்ம டீஃபாரஸ்டேஷனுக்கான விஷயத்தை குறைக்குது, இம்பாக்டை குறைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஆரோவில்ல இருக்கக்கூடிய எர்த்தன் பில்டிங்ஸ். இது ஏறக்குறைய 95% ஒரு நேச்சுரல் சாயில்ல, அதாவது சாண்டு கூட இல்லை, இது ரிவர் சாண்டும் கிடையாது, எம் சாண்டும் கிடையாது, வெறும் சாயில்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பில்டிங்ஸ். மேபி ஒரு 5% எய்தர் சிமெண்ட் அல்லது வந்து லைம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பில்டிங் வந்து இதுல ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய வால்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஆர்ச் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இதான் நேச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த்தை நான் எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்றேன். இது வந்து ஈவன் பிளாஸ்டரிங் கூட இல்லாம அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். நீங்க ஆரோவில் எர்த் இன்ஸ்டிடியூட்ல போனா இதெல்லாம் நேர்லயே பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ரேம்ட் எர்த் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப புதுசா லேட்டஸ்ட் மாடர்ன் டெக்னாலஜி எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நானே சின்ன வயசுல இருக்கும்போது கிராமங்கள்ல பார்த்திருக்கிறேன். அதாவது வீடு கட்டணும் அப்படின்னா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்பா அம்மா அந்த வயசானவங்களே வந்து மண் எடுத்து குழைப்பாங்க, மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சீசன் பண்ணுவாங்க. சீசன் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் வந்து அந்த மண்ணே வந்து செங்கலா வார்க்க மாட்டாங்க, டைரக்டா அந்த மண்ணே வந்து ஸ்டிஃபா எடுத்து கொண்டு வந்து செங்கல் மாதிரி கட்டுவாங்க. அதை வந்து வைப்பாங்க, வச்சுட்டு அதை ட்ரை ஆகுறது வரை வெயிட் பண்ணி அடுத்த நாள்ல அடுத்த லேயர் வைப்பாங்க. இது மாதிரி அழுத்தி அழுத்தி மண்ணால கட்டக்கூடியதுதான் இந்த ரேம்ட் எர்த் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது இன்னைக்கு மாடர்னா பாக்குறதுக்கும் ஒரு அப்பீலிங்கா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறத பார்க்கணும். இதுவும் ஏறக்குறைய ஜீரோ அல்லது நில் சிமெண்ட் யூசேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் எதுவும் இருக்காது. இன்னொன்னு இதெல்லாம் ஓகே டைம் ஆகுது, நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஓகே,
லாரி பேக்கர் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமானவரா நான் பாக்குறேன். இது வந்து ஒரு சிலருக்கு இதுல தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவரை பத்தி. லாரி பேக்கர் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல வாழ்ந்தவர். அவர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட். அவர் இந்தியாவுக்கு பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல வர்றாரு. அவருடைய நோக்கம் வந்து இங்க சர்வீஸ் பண்றதா இருக்குது. இங்க வந்துட்டு அவர் படிச்ச மாடர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இங்க வச்சுட்டு இங்க வீடு கட்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வர்றாரு. இங்க வரும்போது இங்க ஒவ்வொரு ஊரா சுத்தும் போது அவருக்கு நான் படிச்சதை விட எக்ஸலண்டான ஆர்கிடெக்சரல் சிஸ்டம் வந்து இங்க இந்த பீப்புள்கிட்ட அவங்க கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வெர்னாகுலர் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஆர்கிடெக்சரை வந்து மாடிஃபை பண்ணி அதை மாடர்னைஸ் பண்றாரு. அதுல ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்றாரு. அது வந்து அவரு கடைசியா வந்து கேரளாவில தான் வாழ்ந்து இறந்திருக்கிறாரு. அவர் டிசைன் பண்ண பில்டிங்ஸ் வந்து நிறைய ஆல் ஓவர் த இந்தியா ஸ்டில் நம்ம பார்க்க முடியும். ஏறக்குறைய ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணாத இந்த நேச்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்ச் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணி ஒரு மினிமம் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பில்டிங்ஸ் வந்து நிறைய டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை டீச் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் இங்க இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். இதுல பார்க்கக்கூடிய ரூஃப் சிஸ்டம் வந்து ஃபில்லர் ஸ்லாப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சிமெண்டோட காங்கிரீட்டோட கன்சம்ஷனை குறைக்கிறதுக்காக ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் எய்தர் கிளே பார்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு சில நேரங்கள்ல உடஞ்ச ஓடு வைப்பாங்க, ஒரு சில நேரத்துல தேங்காயோட சிரட்டை கொட்டாங்குச்சி கவுத்து வச்சு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் யூஸ் பண்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். அகைன் பேம்போல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு தான் கேட்கலாம். இது பேம்போ ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டான விஷயம். நம்ம வந்து பொதுவா கல்யாணத்துக்கு பந்தல் போடுறது மட்டும்தான் பேம்போல பண்றது தமிழ்நாட்டுல பெரும்பாலும் பார்த்திருப்பாங்க. பேம்போல ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஈவன் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ஸ் கூட நம்ம பண்ண முடியும். அதற்கான பிக்சர்ஸ் நான் இதுல அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன். இது வந்து ஒரு பிரீத்திங் வால் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுல வந்து எந்த விண்டோஸும் டோர்ஸும் கிடையாது. அதுக்கான உட்டோ ஸ்டீலோ எதுவுமே தேவையில்லை. ஏறக்குறைய இந்த என்டையர் வால்மே வந்து ஒரு ஒரு நேச்சுரல் வென்டிலேஷனையும் சரி நேச்சுரல் லைட்டிங்கையும் சரி அலோவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். நீங்க வெளியே இருந்து உள்ள பார்க்க முடியாது, உள்ளே இருந்து வெளியே பார்க்க முடியும். இது வந்து இவரோட லாரி பேக்கரோட இன்ஸ்டிடியூட் கேரளால இருக்கக்கூடியது. இது வந்து தனி வீடுகளுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம அர்பன் ஹவுசிங்லயும் அபார்ட்மெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் பில்டிங்ஸ்லயும் பண்றதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்டரிங்கோட நீடு என்ன அப்படிங்கறது நம்ம இப்ப பார்த்த பில்டிங்ஸ் எதுவுமே பிளாஸ்டரிங் பண்ணல, நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க. இந்த பிளாஸ்டரிங்கோட நீடு என்ன அப்படிங்கறதே நம்ம ரீதிங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. குறைஞ்சபட்சம் சீலிங்க்கு எதுக்கு பிளாஸ்டரிங் பண்றோம் அப்படிங்கறதையாவது நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான பில்டிங்ஸ்ல ரேட்ராப் பாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது, எலிவேஷன் ஃபீச்சர்ஸ், ஆர்னமெண்டல் ஒர்க்ஸை குறைக்கிறது, கிளாஸ் ஃபசாட்ஸை குறைக்கிறது, கார்டனிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை யூஸ் பண்ண அதிகமா பயன்படுத்துறது, நேச்சுரல் சன்லைட் வென்டிலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பில்டிங்ஸை ஓரியன்ட் பண்றது, விண்டோ டோர் பொசிஷன் நீங்க எங்க அதாவது நம்ம ஊர்ல பொதுவா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எங்கெல்லாம் வால் வந்து வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆயிருதோ அங்க விண்டோ போட்டா அது பாட்டுக்கு காத்து உள்ள வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அந்த லோக்கல் கிளைமேட்டுக்கு காத்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து வரும் அப்படிங்கிற புரிதல் கூட நமக்கு இருக்கிறது இல்ல. அப்போ இந்த நம்ம நம்ம போடுற இடத்துல விண்டோல காத்து வராது, வேற ஏதோ ஒரு வால்ல காத்து அடிச்சுட்டு இருக்கும். இப்ப நம்ம நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் தான் நம்முடைய விண்டோ டோர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், பில்டிங்கோட ஓரியன்டேஷன் இருக்குதா, சைட் ஓரியன்டேஷன் இருக்குதா அப்படிங்கறத செக் பண்ணது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மொத்தமா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய கனவு இல்லம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான கிரீன் பில்டிங்காக தான் இருக்கு. ஆனா அதே நேரத்தில் நம்ம போட்டோ ஷூட் பண்ணக்கூடிய பில்டிங் வந்து இப்படி இருக்குது. நம்ம போட்டோ ஷூட் பண்றதுக்காக நினைக்கக்கூடிய விரும்பக்கூடிய பில்டிங்ல ஏன் வாழக்கூடாது, வாழ விரும்பக்கூடாது? இதுதான் என்னுடைய ஒரே கேள்வி. இந்த கேள்வியோட ஒரு 2 minutes வீடியோ கிளிப் இருக்கு, அதை மட்டும் பிளே பண்ணிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious,
Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதுன்னா கேட்கலாம். Participants, please post your questions in the chat box, please. Participants, if you have any questions, please post in the chat box. Sir, that is a question from R. Saranakumar, sir. You, sir. ஓகே. அதாவது ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா இந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டத்துக்குள்ள அந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அதுக்கான ஒரு ரெகுலேஷன்ஸை வச்சிருக்குது. கிரீன் பில்டிங் சர்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில சர்டிபிகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இருக்குது. அஸ் ஆஃப் நவ் வேர்ல்டு ஃபுல்லாவே இருக்குது. இந்தியாவிலேயே கிரியா, எனக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்டா நேம்ஸ் ஞாபகம் இல்லை, ஒரு 2 அல்லது 3 ஆர்கனைசேஷன் வந்து கிரீன் பில்டிங்ஸுக்கு சர்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு. அது கிரீன் பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை விட கிரீன் வாஷுக்கு சர்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்க ஒரு 4-5 சோலார் பேனல் போட்டுட்டு சிமெண்ட் இவ்வளவு குறைச்சிருக்கோம், சாண்ட் இவ்வளவு குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோ 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோ கொடுப்பாங்க. அதுக்கு கவர்மெண்ட்டும் சப்சிடிஸோ அல்லது அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மானியங்கள் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு சப்ஸ்டாண்டர்ட், ஒரு யூஸ்லெஸ் ஆன ஒரு சர்டிபிகேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது முதல் விஷயம். அடுத்தது வந்து கிரீன் பில்டிங்கான ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டேட் லெவல்ல எவால்வ் ஆகிட்டு வருது. தமிழ்நாடும் ரீசெண்டா ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து பயங்கர எதிர்ப்பு இருந்தது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது உழைப்பை பார்க்கறதுக்கு போதுமானதாக, அவங்களுக்கு வசதியானதாக இல்லை. அதுல ஏதோ ரிவிஷன்ஸ் வர்றதை நான் கேள்விப்படுறேன். ஆனா இது எதுவுமே வந்து இங்க சேஞ்சஸ் வர்றது எதுவுமே, அது தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் சரி, உலக அளவுல இருந்தாலும் சரி, நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்டென்சிவான சேஞ்சை உருவாக்குறதுக்கான மாற்றங்கள் எதுவும் இன்னைக்கு ஒரு ஹோப்ஃபுல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல முடியும். இதுதான் வருந்தத்தக்க ஒரு செய்தி. Going with alternative building materials, you should check safety அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம முன்னாடி 140 வருஷம் பழமையான பேலஸ் ட்ரிவாண்டத்தில் ஒன்று இருக்குது. அது நான் சொன்ன சோகால்டு டெக்னாலஜி, ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னாலஜி இல்லை,
நம்ம கிட்ட காலங்காலமா இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி. நம்ம முன்னாடியே கண் முன்னாடியே இன்னைக்கும் போனா காரைக்குடியிலயோ அல்லது உங்க ஊர்லயோ பல வில்லேஜ்கள்ல 100 வருஷத்துக்கு மேல நிக்கக்கூடிய ஏராளமான கட்டிடங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. நான் உடனே திரும்பவும் நான் அந்த முன்னோர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு போகல. நான் அதே நேரத்துல சிட்டி கான்டெக்ட்லயும் பேசல. இங்க டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கீ. நான் வந்து 100 ஃப்ளோர் பில்டிங் தான் கட்டுவேன், நீங்க சொல்ற டெக்னாலஜில கட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமாக முடியாது. நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது நம்ம மொத்தமா நம்முடைய திங்கிங் ப்ராசஸே இங்க கேள்விக்குட்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்படின்னு பாக்குறேன். இங்க அர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறதே இங்க கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சேலஞ்சா இருக்குது. அப்போ ஒரு டீஅர்பனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே நம்ம திங்க் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கும். அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய அபார்ட்மெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் பில்டிங்ஸ், ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இங்க யோசிக்கக்கூடிய இடத்துல இல்ல. அதுல ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னாலும், நான் சொன்னது மாதிரி பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்றதோ, ஏர் ட்ராப் நான் போறதோ, அல்லது ஒரு ஒரு கார்பன் இன்டென்சிவ், ஒரு கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் கம்மியா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்றதோ கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம். ஆனா ஒரு தலைவிழா புரட்டி போடக்கூடிய ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல அதெல்லாம் பெருசா ஹெல்ப் பண்ணாது. இன்னொரு கேள்வியும் அதே லைன்ல தான் இருக்குது. நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸை ரெசிஸ்ட் பண்ணி நிக்குமா அப்படிங்கிறது. நிச்சயமா அதுல சேலஞ்சஸ் இருக்குது. நான் எல்லாமே சூப்பரா நிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரல. அதை மாடர்னைஸ் பண்றதுக்கான தேவை இருக்குது. லாரி பேக்கர் எக்ஸலண்டா அதான் பண்ணியிருப்பாரு. அதுல ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான நேரம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரெகுலர் லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல, அதே லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல காலம் இல்லாம அவர் வந்து கார்னர்ல வந்து அந்த சீஸ்மிக் ரெசிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆட் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த கார்னர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாரு. கட்லிங்கல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு சில சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. என்னோட ஞாபகத்துக்கு சுனாமி வந்த டைம்ல வந்து லோ காஸ்ட் ஹவுசிங் டெவலப் பண்றதுக்கு தமிழ்நாடு ஒரு கமிட்டி போட்டிருந்தாங்க. அதுல ஒரு சில சஜஷன்ஸ் வந்திருந்தது. அது ஒரு 2 புக்லெட் கொண்டு வந்தாங்க. அதுல லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்லயே ஏறக்குறைய லாரி பேக்கரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து பில்டிங்ஸை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும், அதாவது ட்ரெடிஷனல் வெர்னாக்குலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடே எப்படி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம கண்ணை திறந்து அகலமா பார்த்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நமக்கு இதுல நிறையவே இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். லாங்குவேஜ் அகைன் சாரி, எனக்கு அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் தான். என்னால இங்கிலீஷ்ல இந்த அளவு கம்ஃபர்டபுளா பவர்ஃபுல்லா என்னால ப்ரெசென்ட் பண்ணி இருந்திருக்க முடியாது. சாரி. இஸ் தேர் எனி அசோசியேஷன் ஃபோரம் டு ஃபர்தர் டிஸ்கஸ் திஸ் ஆர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நிறைய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து இப்ப இது லேர்ன் பண்றாங்க. வெர்னாக்குலர் இங்க சென்னையிலேயே வந்து இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க. அங்கங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் சரி, மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லயும் சரி, அந்தந்த ஊருக்கான வெர்னாக்குலர் ஆர்கிடெக்சரை மாடர்னைஸ் பண்ணியோ அல்லது அதே ஃபார்ம்லயோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருக்காங்க. நிறைய ஆர்கிடெக்சரல் காலேஜஸ்ல இதை டீச் பண்ணவும் செய்யறாங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்தது வரை இன்னும் இது சிவில் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இது பெருசா நுழையல. ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு இந்த ஏரியால ஃபெமிலியரா இருக்கக்கூடிய பீப்புளா தான் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு ஐடியா இருக்குதுன்னா ஆர்கிடெக்ட்ஸை அப்ரோச் பண்ணி நீங்க பேசலாம். ஆனா அதே நேரத்துல அஸ் ஆஃப் நவ் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான விஷயம். அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அதை விளக்குறதுக்கான ஸ்பேஸ் இது இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏறக்குறைய ஒரு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கடையில எப்படி ஒரு காஸ்ட்லியா இருக்குதோ, இன்னைக்கும் நீங்க அதை கடையில போய் வாங்கணும் அப்படின்னா அது காஸ்ட்லி தான். ஒரு காலத்துல ஒரு 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் பில்டர்ட்ட கொடுத்து வீடு கட்டி இருக்க மாட்டாங்க. அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களே வீடு கட்டுவாங்க. மண்ணு குலைக்கிறதுல இருந்து செங்கல் வார்க்கிறதுல இருந்து எல்லாமே அவங்களே பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் வீடு கட்டினாங்க. அப்ப அது வந்து ரொம்ப சீப்பான, ஒரு ஈஸியான, அப்பவும் சீப் அப்படின்னு சொல்ல வரல, ஓரளவுக்கு அஃபோர்டபுளான விஷயமாக இருந்தது. இன்னைக்கு ஒரு பில்டர்ட்ட போகும்போது அந்த பில்டர் அவருக்கான ஒரு மார்ஜின், இந்த பொருளாதார அமைப்பு கொடுக்கக்கூடிய நெருக்கடி, அவருக்கும் கார் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், பங்களா வாங்கணும், டவர் கட்டணும்னு ஆசையெல்லாம் இருக்கும். அதுக்குள்ளதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம தான் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்ப இதுல நிறைய சிக்கல்கள் இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பூவுலகின் நண்பர்கள் பற்றி கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு 40 இயர்ஸ் ஓல்டு என்விரான்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன். இதோட ஃபவுண்டர் நெடுஞ்செழியன் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவரு இறந்துட்டாரு. இப்போ வந்து ஒரு கூடங்குளம் ப்ரொட்டஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஸ்டெர்லைட், 8 வழிச்சாலை, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் குறிப்பா கூடங்குளம் பவர் பிளான்டோட ஸ்ட்ரகிள் நடக்கும்போது அந்த ஒரு 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 10 போல ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் முடங்கி போயிருந்த ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு உயிர் கொடுத்து ரொம்ப ஒரு சீரியஸா இப்ப ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
தமிழ்நாட்டுல குறிப்பா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள்ல நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களோட ஏரியா ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல அவேர்னஸ் பில்ட் பண்றது. நான் இப்போ அதோட ஒரு பார்ட்டா தான். நான் இப்போ ஒரு எஸ்எஃப் இன்ஜினியரிங்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரா நான் உங்ககிட்ட பேசல. நான் ஒரு கிளைமேட் ஆக்டிவிஸ்டா தான் நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். இது என்னோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்றோம். வெப்சைட் இருக்குது. நிறைய யூடியூப் யூடியூப் வீடியோஸ் அல்லது சோஷியல் மீடியா கண்டென்ட் நிறையவே ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அதாவது ஒரு பப்ளிக்கு என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள்ல அவேர்னஸ் பில்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது எங்களோட ரொம்ப முக்கியமான முதல் வேலை. ரெண்டாவது வந்து லிட்டிகேஷன். ஏதாவது பிரச்சனைக்குரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்போது அதுக்கு எதிராக லீகலா ஃபைட் பண்றது அப்படிங்கிறது, அல்லது பியூரோக்ராட்ஸ் பொலிட்டீஷியன்ஸ் கிட்ட பேசுறது, அவங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை பத்தி பேசுறது, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, ஒரு பப்ளிக்குக்கும் ஒரு பியூரோக்ராட்ஸ்க்கும் இடையில ஒரு பாலமா இருந்து செயல்படுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எங்களோட சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா, யூடியூப் எல்லாத்துலயுமே எங்களோட பேஜஸ் இருக்கும். நீங்க யாராவது ஃபாலோ பண்றதா இருந்தா பண்ணலாம். அண்ட் யூடியூப் வீடியோஸும் நிறைய இருக்கும். எதுவும் பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம். எங்களோட புக்ஸ் யாராவது இன்டெப்தா படிக்கணும்னு நினைச்சா, நானும் ஏறக்குறைய ஒரு 10-15 புக்ஸ் நான் பேசின விஷயங்கள் அல்லது அதை தாண்டி நிறைய கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி பேசியிருக்கிறேன், எழுதியிருக்கிறேன். யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா படிக்கலாம். Sir, shall we end this session, sir? Yeah. Yes, sir. I thank Engineer Geodaman sir for his insightful session on climate change and climate-proof buildings. His valuable insights on adaptation strategies and sustainable building technologies have been truly enlightening. Thank you very much, sir. Thank you. Participation will start the session for next program within 5 minutes. Kindly fill up your feedback session for 3. Thank you.
Sir, shall we start the session, sir? Sethu, sir? Yes, we can start. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, everyone. We are now ready to begin our session 4 on offshore structures for hydrocarbon exploration and production. It is my great pleasure to welcome our esteemed speaker, Engineer Sethu Madhavan, sir, Superintending Engineer at Oil and Natural Gas Corporation Limited, Mumbai. It's my great honor to introduce today's speaker, with over 15 years of experience in oil and gas industry. SAR specializes in well intervention operations, including coil tubing, slickline, hydraulic fracturing, and aceration techniques. His expertise in enhancing production efficiency and optimizing intervention processes has significantly contributed to operational excellence in the field. Prior to ONGC, he worked with ISRO, IIT Mumbai, and National Metallurgical Laboratory, gaining extensive experience in heat transfer analysis, blast furnace modeling, and metallurgical research. We are excited to hear his insights on critical aspects of offshore structures and their role in the hydrocarbon industry. Please join me in welcoming Engineer Sethu Madhavan, sir, to lead the today's session. Thank you. We would like to request our speaker to start the session. Please, sir. Thank you for a brief introduction. Am I audible to you? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll share my presentation. Okay, sir. Will you able to see my screen? All of you, anyone, please respond. Can you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good evening, all of you. I think from 6 to 7:30, you listened one big presentation. Again, you might have been tired. But anyway, I will not speak much. I think this will be interesting for you. So before begin, first of all, I thank SSM Institute of Engineering Technology, Dindikal, for giving this wonderful opportunity to interact with you. Basically, I'm a chemical engineer and giving presentation to civil engineers, most of them, I believe. But I made my presentation in such a way that it will be interesting to you. And this ATAL Faculty Development Program, your theme of today's lecture is Resilient Infrastructure for Cyclone-Prone Areas. So I thought what to present. So I decided to make my presentation regarding offshore structure, because these offshore structures are designed to meet various environmental loads as well as different types of cyclones encountered during oil and gas exploration and production. So today we will see what are the different type of structures in hydrocarbon exploration, and we will see some different structures used in oil and gas exploration environment. My presentation overview like this. First, we will see about exploration. What is exploration and how we are finding oil? The thing is, first of all of you might be expected that how oil has been found. So that is very important, because finding oil is one of the important thing. Then next, once if you find the better location for oil, then we need to drill that location, and after drilling, we may commence productions. Once the productions are commenced, we will be developing that field, and then further we require different kind of structures to meet these operations, drilling and productions operations. So we will see one by one. And then lastly, how to convey the produced oil to the further downstream area, so that our
oil and gases is are transported efficiently. And further, we will see what are the challenges involved, and we will conclude our presentation. Exploration production activity starts with exploration is finding a suitable location for oil. So today, finding oil is a very important thing, because though we talk about non-fossil fuels, most of the fuels are we are getting from fossil fuels only. So exploration is important activity. Then further we can go for drilling. Drilling activity involves drilling different kind of wells, and then after drilling we will commence productions. Once the production starts, we will develop the field for further improving the productions. Then finally we may need to abandon whatever the structures we have created, and then we will abandon all the structures. Exploration activity. Exploration activity involves majorly three types of things. One is gravity survey. Another thing is magnetic survey and seismic survey, geochemical survey. Gravity survey means what? Suppose we all know that Earth gravity is 9.8, but it is not constant everywhere. Over India, if you measure the gravity, the variation of gravity you will find. Like, suppose if you measure the gravity at one place near Himalaya, there may be some kind of gravity. And if you measure the gravity at Tamil Nadu, maybe minor variations will be there. That is due to the composition of the earth crust, the deviations what we are observing. So similarly, the magnetic survey, if you do, there will be difference. That means there will be some kind of anomaly we will be finding in magnetic field also. So this gravity survey will be helpful for locating the oil or minerals. Suppose if you find any gravity heights, that means the density of material which is underneath the earth are higher in nature. So if density is higher, there may be a better chance that you will maybe finding some kind of minerals. If density is low, then low density material present underneath. So these gravity anomaly and magnetic anomaly will give you some kind of valuable information to find various resources under the earth crust. So once if you have the complete gravity anomaly, so where to look for? So for oil and gas to be present, there should be a organic matter in it. So we might have studied during our school days that millions of years due to precipitations on organic matters, due to temperature and pressure effect, that might have been converted into oil. So for this to happen, it should have been conveyed. So mainly by synchronizing gravity survey and your different kind of basins, like where the rivers are ends. So these basins, if you find, then these precipitations along with the gravity survey, so we may get better location for surveying, and it will give you your location for further exploration activity. Then once the probable locations are selected, then we will further analyze by means of seismic survey. Seismic survey, suppose in India is 7th largest by area, you need to identify first, localize by using gravity and magnetic survey. If probable locations are identified by using seismic survey, you can localize further, and that will indicate further probable points. So these locations are further analyzed by means of seismic survey, and these locations, best locations, are planned for drilling. Now you see this means this gravity survey, what it uses is the uses physics of density. Like suppose if you see the figure that if some materials
underneath are varying density, then the gravity difference will be identified. This gravity difference will indicate what something difference from the rest of the earth crust. So these difference will be identified by means of gravity anomaly. This anomaly is mapped over the area of interest and it will give you some information about earth crust. These informations are essential for further evaluations. Just by only gravity survey, we may not select the location. Further, this will be scrutinized by means of survey. So now you are seeing two pictures. Right side, whatever you are seeing is land survey. So land, if you identify suitable location, assume that if you are suitable location which is giving lesser gravity in some area, that location we can further evaluate by means of seismic survey. Seismic survey, what we will be doing is like we will be creating some kind of blast, and then it creates some kind of sound waves. These sound waves travels along the earth crust, and then the reflected sound waves are captured by means of geophones. So velocity of sound varies with respect to the density of material. Velocity of sound in water is higher. Velocity of sound in steel much higher. So these physics we will be utilizing in seismic survey. So based on this, various layers of earth crust is identified, and then these will give you the information what is underneath. So along the left side, similar things which we used in offshore. Offshore also these surveys are carried out and it records. So only difference is in offshore there is a good amount of water column will be there. So these things we may need to remove. That means the it has some kind of error. These errors are removed, and then these data are analyzed for further. And this seismic survey is useful for finding suitable location where to drill. This is the image of how seismic survey is carried out in offshore. Left side, the image what you are seeing is the seismic survey, a typical seismic survey carried out in offshore. So there are geophones are located at different levels, and then the impulse is created by means of some small kind of blast, and then the reflected waves are measured and recorded, and all geophones are geotagged. That means where we are capturing the data and what position we are capturing the data, all these things to be synchronized so that the reflected data is captured, and then this will be converted into image form. And you see right side, whatever the area which you are seeing is the gravity anomaly of Mumbai offshore, where you can see the blue point which is of Mumbai high region, and all the structural anomalies also included in it. So last year alone, ONGC carried out total 972 lion kilometer of 2D survey and 8588 square kilometer of 3D seismic survey. So these data are very essential, and processing these data is very important, and then converting this data into useful format also have lot of work is required to generate these data. So by from 1898 onwards, Geological Survey of India and ONGC carried out extensive survey over India, and then total 7 basins are identified, and what is denoted in brown color, these are all proven hydrocarbons are present, and further category 2 basins are in rose color. It is just above Saurashtra and near Odisha. These category 2 basins are there, and presently this Mahanadi basin, some exploration activity is going on. Similarly, Andaman Nicobar area also presently category 2 basins exploration activity is going on. Next, we will see what is drilling.
Drilling means now we identified a location where to drill. So while drilling activity means we are creating a deep hole in the earth surface using drilling rig and specialized equipment to reach underground reservoirs containing oil and natural gas, effectively extracting these resources by creating a well that can be then used for production. This involves using a drill bit to cut through rock layers while managing pressure with drilling mud and installing a casing to stabilize the borehole as the drilling progress. So it is like creating a borehole where the point of interest. That means during exploration activity, we might have generated some kind of data, what depth oil presence is there. So till that depth, we may need to drill, and then during drilling activity also, we will be doing some activity which is called logging. So that will measure the various layers of earth, and that is called mud logging. And different logging techniques are there: mud logging, open hole logging, caged hole logging. These will give you where the oil presence is available. These areas only will be connected, and then further oil production will be initiated. So for doing this activity, we require very big structure to handle. Normally, we might have been seeing water drilling. Water drilling, we may be maximum around 600 feet, we may be drilling for water. In Chennai, water scarcity area. So there some places we are drilling up to 600 feet. So if depths are more, then the water quality will be deteriorating, and presently this whatever water available, which is of high saline, because of we are digging deep. So like this is the drilling. Whatever we are doing in water drilling is in terms of feet. That is like around 1,000 feet, whereas in oil drilling we may be drilling in terms of thousands of feet. Minimum depth in Mumbai offshore is around 2.2 kilometer, around 2 kilometer. In shallow wells are in Gujarat area, where 800 meter to 1,500 meter, where 80% of the wells are drilled. And in southern area like Rajahmundry and Karaikal, the average depth is around 2,500 and maximum depth up to 5,000 meter. That means 5 kilometer of holes we are creating earth crust to connect with the reservoir. This is the typical drilling rig. And once the drilling is done and then it is produced, so we may know for maintenance purpose, we may no longer require drilling rig. For carrying out maintenance operations, workover rigs we may use. So what is the picture shown in the right side, which is of workover rig. So it can carry out maintenance of well. Suppose if any oil production stops and it requires some kind of interventions, there we can use these workover rigs to carry out maintenance activity and to restore production. Now we will discuss about various offshore structures. So like drilling activity, what we have seen previously in onshore, similarly offshore also similar kind of activity may need to create. But onshore, the structure requirements are very minimal. If in case of offshore, the structural requirements are high because of various water depth and varying water depth in the sea. So these offshore structures we can broadly divide into two categories. One is fixed structure, another thing is floating structure. Fixed structures mainly we can divide into different things. So what are the things which are used in India? I have just mentioned here. Mainly we are using jack-up rig for drilling activity and fixed production platform for production activity. Floating means for higher depths, we have semi-submersible rigs and drill ships, and then spar systems. These are all the various offshore structures which are used for drilling and production activity. Start from the left, what you are seeing is the land rig. Next, up to
150 to 200 meter, we can use fixed platforms. These fixed platforms are connected with the sea surface, sea bed, and then a complete structure is built to take care of these drilling equipments on the surface. So if once the water depths are increases, we may not able to create that kind of structures because of various stability and design issues. These structures will become very costly and it is impossible to withstand at that depth. So we may require for semi-submersible and drilling ships. These semi-submersible rigs can operate around 1,000 to 1,500 meter and more than 3,000 meter also. For station keeping, some of the things, these semi-submersible rings are anchored, and with the help of dynamic positioning system, the station keeping mechanism is carried out. These slides, you see various kind of structures which we are using in offshore environment. First is the jack-up rig platform. So this mostly widely used in Mumbai offshore, where the depth is around 80 meter. So up to 100, 150 meter, these kind of jack-up platforms and fixed platform we can utilize. Next, if up to 300 meter depth, conventional fixed platform. Again, there the structural requirement for drilling and production activity is increased. And next, third one is the compliant tower, where up to 300 to 1,000 meter depth. These two are presently not in use. Initial days, these were fabricated, but later on, due to some operational issues, now only semi-submersible and other floating rigs are used. Then further, you can see semi-submersible platform. This is the thing which can use in higher depth, more than 1,500 meter up to 3,000 meter. Also, we can use semi-submersible platforms. So next, these tension leg platforms, it is similar to semi-submersible platforms, where station keeping or with the help of risers. Next, we can see FPSO, floating production storage and offloading platforms. So these platforms, it's like a ship. So we can move from one location to another location very easily, and then station keeping by means of mooring system or dynamic positioning system. Next one is the spar platform. Spar platform, semi-submersible platform, and FPSO. These are the three things majorly used in present days. This spar platform, a cylindrical structure used for drilling and production activity. Mainly, this have very less mobility. But however, if the fields are producing good amount of oil, this spar platform will be helpful because it is cost effective compared to FPSO. And further tension leg platform, this is also similar to semi-submersible platforms. Nowadays, use of these tension leg platforms are very minimal. Next is the gravity-based platform. Gravity-based platforms are mainly used in North Sea area. Initial days, these gravity-based platforms are used. These platforms are of concrete structure. These structures up to 300 meter depth we can utilize. Presently, these gravity-based platforms are not used because the reinforcements requirement of steel is very high, and moreover, the cost of these gravity-based platforms also very high. So mainly we will focus on jack-up rig, semi-submersible platform, FPSO, and spar systems in this presentation. Just a minute.
Yeah, sorry, as such, there is a disturbance. Can you able to see? Excuse me. Hello? Hello? Sir, kindly share the PPT again. Acha. Can you able to see? Is it okay? Yes, sir, visible, sir. Okay. Yes, sir. Now we can Yeah. visible, sir. Yeah. Yeah, this is the Sagar Samrat Jacob rig, which was purchased from Japan in 1973 during the Nehru government. So this is the rig which identified Mumbai offshore. Till now, this with the help of this rig, almost 125 wells already been drilled, and this life of this Jacob rig is completed, and presently this is converted into mobile offshore production unit and presently used in Mumbai offshore itself and some of the cluster field. Because wherever some kind of exploration activity is there, so we can use these mobile offshore platform unit for production. And if that production is completed, we can shift this production platform to some other location where exploration activity is going on. So after this means almost in 1974-76, whatever the oil which we were in the 80s, I think mid 80s, whatever oil produced from India, which is sufficient for 70% of the India. Right now, whatever the oil produced, we are satisfying means Indian production is we are meeting almost around 15% of India's requirement. Remaining 85 to 90% of the oil we are importing from outside. So present government also making various effort to reduce the import and maximize the production and diversifying the energy in terms of renewable energy. That's why we are seeing different kind of solar projects. They are subsidized solar projects are being initiated. So all this rig picture you may be witnessing in this 1 rupee coin also. And moreover, during demonetization time, 1,000 rupees notes also having this Sagar Samrat image picture. So now we will see what are the rig components. So the main components in this are the first one is the hull. Hull, you see in right side picture there is a red painted one, that is the hull, that is the bottom surface, which will be which we can float the complete rig float on the along the hull. Then next is that leg. This complete hull will be moving upward and downward movement with the complete load. It can able to move along the leg. And then the spud cans are bottom of the leg, which will be fixed into the soil, and then it will penetrate to certain distance to get the stability. Next, the cantilever. Cantilever will move forward and backward to reach the platform, unmanned platform, where already wells are there or already identified a location. We may need to drill further. Then these cantilever can be used for moving your drilling towards the platform. Next is the drilling derrick, which is used for storing various kind of pipes. During drilling activity, we may need to convey these pipes continuously, and storing purpose, this derrick is used.
drill floor area, all the drilling equipment like it, mud system, drilling fluids, accommodation, all other things are in rig floor area. Then helipad. In offshore area, the transportation is one of the major issue. So personnel are transported by means of helicopter or chopper and crane for handling various kind of loads. And further BOP, it is a blowout preventer. During drilling activity, we are drilling in terms of kilometer, like 2000 meter. So these oil and gas are available in high pressure. So initially, if you try to drill, suddenly it may give some kind of blowout, and uncontrollable movement of oil through this pipe will reach the surface, and it may lead to catastrophic accidents. To avoid such things, we may need to carry out this drilling activity in a safe manner. Further, these blowout preventers are essential. And always we will be drilling with overbalanced mud. Always we will be keeping the reservoir mud more than the pressure of the reservoir. That means the hydrostatic head of drilling fluid will be more, so that during drilling activity, the reservoir pressure should not be conveyed to the surface. See, now in this slide, we will see how this jackup rig movements are carried out. Left side, you see here the thing is, left side, if you see this, whatever the structure you are using, it should be able to float, and it should be stable during, if complete leg is up, then also it should be stable. If the legs are halfway through, then also it should be stable. And if it touches the bottom, it should be able to lift the complete weight. So this jackup rig doesn't have own propulsion systems. So for moving one place to another place, it requires tugboats. So to transport these rigs from one location to another locations. So when arriving locations, the legs are elevated and it is floating on the hull. And once the locations are reached, we will be lowering the legs slowly, and then we will penetrate, and then we will preload. Preloading means increase the weight of rig by pumping water. That is, the maximum load will be attained, so that these legs and spat cans penetrate sufficient enough into the soil, so that the stability means the rig can withstand its various loads. Once the job operation is completed, then it will be retracted. It should not fix to its locations. We should be able to retract these legs after completing the operation, and again move it to another locations wherever we want. For structural engineers, I believe these things very much helpful for designing structural integrity. I think civil engineers are mainly required to study the structural integrity of these rigs. So what are the things we may need to consider for designing? One is the environmental condition. Environmental condition includes wind loads and wave loads. So here we may need to consider always worst case scenario, like if we may need to consider cyclonic storm, like maximum wind speed, wind loads we may need to consider while designing, as well as wave profile also we may need to consider maximum wave profile, maximum wave load. Like while designing, normally 100 years of data of cyclone and wave heights, wave hydrodynamic forces are
calculated, and out of which the maximum loads this rig able to withstand for the particular location. Suppose if you want to design for Mumbai offshore area, we may require to collect data of wind profile for 100 years, and what will be the maximum wind velocity is attained, and what is the direction of wind, and what is the wave profile over the different years, and maximum wave profiles loads we may need to consider. And next thing is water depth. Water depth, if it is more water depth, and the length requirement for the leg will be increases. So accordingly, the structure should be able to withstand these kind of external loads. And then the main objective of drilling or production can be achieved. The load bearing members or these legs and these Sir? Sir, are you audible? hello. Hello. Sir? Sir? Can you able to bin suddenly if it is too silent? So I No, sir. No, sir. Please continue the session, sir. They're listening, sir. Sir? You continue the session, sir. hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's audible only, sir. Okay. Okay. Hello. Is it visible? Slide is visible. Yes, sir. Hello? Visible, sir. Visible only, sir. Actually, Yes, sir. please. The full screen, please switch on the full screen mode, sir. Okay. Actually, here the power cut has happened, so I could not. Okay, I'm okay, just sir. changed my network. So presently, Okay. power is not there in my house. Yes, sir. So Yes, it's just visible a only. minute. Okay. Is Please. it full screen is there now? Yes, sir. Yes, sir. Please continue, Okay. sir. Okay, then
this jacob rig mainly we may need to design for structural integrity by considering the various elements and requirement. Then again, safety systems. As I'm not touching much on safety systems because since in structural point of view, I want to present. So safety systems things I have not made very means in this presentations. So further, it should work for this various main purpose of drilling and operational stability. It should withstand. Then various regulatory compliance we need to attain because drilling in offshore environments requires various industry standards we may need to follow, and then the law of land and various regulations for drilling we may need to follow while drilling. So these considerations also to be present during designing and jacob rigs and cost efficiency. So after all, these rigs are very costly, and then here cost effective design, and it should meet the complete requirement of offshore environment what we have discussed. So here for structural engineers, I think this challenge is that this hull should able to float and it shall carry the required load of drilling equipment, and it should able to move up and down, and because this movement design is a very important thing. Normally, while designing for building in onshore, means these loads are constant and it is not moving. Here it has to be moved from the complete structure has to be moved from one point to another point. That means all along the leg. Then next is this number of legs and then shapes. So if water depths are more, these legs generally these legs with the three legs it will be designed. Sometimes the number of legs will be increased to 4, and the shape of these legs also from triangular, sometimes rectangular shapes with pinion arrangements to move the hull from one all along the leg. So here this checking the structural integrity in all modes of operation is essential while designing these kind of rigs. And another thing is this corrosion factors also to be considered. And in offshore environment, corrosion is the major problem creator because these rigs, whatever we are designing, it should be able to withstand at least 20 to 25 years of service. So for that, we may need to take these corrosion factors into account. For that, we may need to study the worst case scenario of salinity, environment, and other things while designing, and well as to and during usage, we may need to do the structural stability analysis over a period. Suppose if we are using for 5 years or 10 years. So if you find this some corrosion or many, this strength of these members, load bearing members to be analyzed frequently so that it can be used safely in offshore environment. Next is, so just this is the image of this cyclone Totke. I think this is this cyclone was formed in May 2021, and complete Mumbai offshore. The cyclone traveled via Mumbai offshore towards Gujarat. During that time, the wind speed attained a maximum of 220 km per hour. So all our structure stood. There is no much major damage for our offshore structures. Only some of the
photovoltaic cells placed for power generations that got damaged. Major structural damages are not happened. Only one of the contract boat which got accident, and there some kind of because they could not able to reach Mumbai. Right, means before warning signal, so it met with accident, and then we lost some manpower. Around 70 people we lost life of this there. Here you can see this various sea roughnesses. So these figures will give you the indication. Suppose these offshore structures, whatever you are designing, not only it should withstand one area. We have to design in such a way that, suppose if it is if you are designing for only particular location like Mumbai, so you can able to take Mumbai high. But if you are designing for rig, it should able to withstand the external environment of all entire globe. Like if it is a contract rig, it should able to withstand. Suppose sometimes if it is a contract with ONGC, then it can withstand Arabian Sea environment. Same thing if they are getting a contract in South China Sea, same rig is used, then it has to withstand that kind of means South China Sea weather. So here it will give you, these slides will give you what are all the wave heights and then wave load which is generated in a different area. You find this South China Sea, which is giving a maximum wave height of 46 feet, that is 14 meter, and maximum North Sea average wave height is around maximum of 4 meter. So this will give you idea of external loads, means quantum of, we can quantify the external loads based on these figures, and then we may need to consider the worst case scenario in that environment also. Now we have seen drilling rate. Once if the well is drilled, and if you identified location, once well is drilled, then further wells are drilled, and then these kind of platforms are installed. So this is also a type of fixed platform. So you can see the bottom structures are fixed with along with the seabed. Then wells are drilled, and then after drilling, these oil and gases are conveyed through pipeline to the nearest processing platform. So whatever the picture you are seeing is an unmanned platform, unmanned well platform. From this only all the oils are transported to the nearest platform where it will be processed. The oil consists of three things. One is oil, another thing is gas, another thing is water. So it contains three phases. So in process platform, these oil, gas, waters are separated. Water will be treated and then re-injected into the reservoir. Gas and oil, which will be transported to Mumbai for further processing. Oil will be transported to Mumbai, and then from oil it will be conveyed to refineries where it will be converted into further uses like gasoline, diesel, and other things. So this kind of fixed platform is useful for up to water depth of maximum of 100 to 150 meter depth. These kind of fixed platforms we can utilize. So this is the typical processing platform. So what we have seen, this picture indicates the unmanned platforms. In Mumbai offshore, around 200 unmanned platforms are there. Each platform will have almost minimum of 5 to maximum of 12 wells. So each area, these unmanned platform, like if you see in this picture, Mumbai High North area, there are around 25 to platforms are there. Each unmanned platform consists of almost
average 6 to 9 wells. So all these productions are coming here, and then these process platforms are used for separating oil and gas water, and then from here only this oil produced from Mumbai offshore is pumped to Hazira and Uran plant. All the gases are transported to Hazira for further processing. Their LPG making and other things will be carried out, and oil transported to Uran terminal. There, this will be stabilized, and then these oil will be transported for further refining purposes. Next, we will see semi-submersible rig. This semi-submersible rigs are useful for higher water depths. So the image, whatever you are seeing, is the one of the recent 7th generation semi-submersible rig, which is having a capacity to drill in water depth of around 3,600 meter. It can able to drill up to 15,200 meter. So in this, the major components of the semi-submersible rigs are the hull, whatever the red color painted one, it is hull, which is normally around 100 meter length, and this is the lower part of the rig, which will be useful for buoyancy and stability. And these hull or pontoons will be submerged inside the water, and above there will be a column vertical structure. We connect the hull, and on the top of it there will be a derrick where all the drilling equipments are positioned. And mooring systems will be connected below the this pontoons or hull for station keeping purpose. Along with the mooring, there is some dynamic positioning systems or dynamic DP thrusters also will be provided in case of any turbulence in the sea. So these dynamic positioning thrusters and mooring system will be useful for positioning these rig in place. This is another semi-submersible rig which we are seeing in right side. This is the deep water horizon rig. Another systems as already we discussed in earlier slides, like helipad, blowout preventer, all these things are there. This deep horizon semi-submersible rig, which was drilling in Gulf of Mexico, and in 2010 there was a big accident in Deepwater Horizon rig. This is the particular rig which met with the accident, and then almost 11 people have died. This is the Deepwater Horizon accident which happened in the year 2010 in the Gulf of Mexico, where that time Mr. Obama was president of United States, and this BP, British Petroleum, was operating that block, and then the drilling contractor was the Transocean, again the US company, and then cementing operations carried out by again the US company, which is called Halliburton. So what happened is during this rig, sudden gas pressure was absorbed at the surface. They tried to close, and the BOP present at the bottom of the means near the seabed, it did not function properly, and then they could not able to close the well. So immediately means accident happened, fire happened at the surface, and then it created a lot of environmental damage. I think we might have noticed these things during in a newspaper, and there is some one movie also came on Deepwater Horizon. If you get time, just watch this Deepwater Horizon. It will be means you will understand the complexity of this oil and gas field. This is
means now presently whatever submersible rig which you have seen in the earlier picture, which is of a 7th generation, various periods, the capability of reach, based on the capability of reach, this generation or it 2015 this rig is constructed. What we have seen in this picture, that is that Scaraboo 9. Now we will see drill ship. Suppose if again further water depths are more, like more than 1,500 to 3,000 meter, we may not use this fixed structures. It's not feasible. So there we like semi-submersible drill ships also we can use for the same kind of drilling activity. Only thing is here only the structural and usage is different. Means the advantage in this drill ship is like we can move from one location to another location very easily, and it is having a self-propellant mechanism, whereas the semi-submersible rigs doesn't have self-movement mechanism. That is the only thing. And for station keeping purpose, compared to drill ship, the semi-submersible rigs are more stable than these drill ships. It's having a greater mobility. So normally these drill ships are utilized for this deep water exploration purpose, because during exploration we can drill and see whether we are getting oil or not. If we are getting oil, we can further move it to some other location very easily. So it is having higher mobility than semi-submersible rig. This is the typical drill ship which was used in ONGC offshore. Presently also, presently gone for this refurbishment. This is a rig called Sagar Bhushan. It built in India itself in 1987 by Hindustan Shipyard Limited. The overall length is around 146 meter and deadweight around 9,100 tons. This Sagar Bhushan rig. This is mainly used for exploratory drilling purpose. And floating production storage offloading. This is called FPSO. Like it doesn't have a drilling rig. It is a production platform where in marginal area, if you are not able to transport oil to the shore, so we can collect these oils in offshore itself in floating production storage platform, means a ship, and then we can transfer these oils to some other ships which can be transported to shore for further processing. These kind of floating production systems are similar to the drill ships, and which will not be having the drilling capability. It can only carry oil from the marginal fields area where the standard pipelines are not available to transport the oil from one location to another location. So there are various drill ships like semi-submersible rigs in various years, various generations based on this drilling capability. Presently, 7th generation drill ships are available, which can drill up to 12,000 feet water depth. I think this already we discussed, like a comparison of a semi-submersible rig with a drill ship. Mobility, drill ships having higher mobility than this semi-submersible rig, and stability, dynamic positioning. But the semi-submersible rigs are stable in rough waters. Suppose if your sea area is like South China Sea, you can prefer semi-submersible rig rather than drill ships, because the sea roughness in North Sea as well as in South China Sea is much higher. So there we can go for semi-submersible rigs. So both can drill in ultra deep and deep water. Operational costs for drill ships are
much higher than the semi-submersible rigs, because drill ships having a production storage capacity also. Next system offshore structure is like a spar system. It is a vertical cylinder structural member which will be floating like semi-submersible rig. This is spar system is a vertical system, consists of closed and watertight vertical circular deep draft hull where the structure weight is balanced by buoyancy provided by it. The center of gravity is always remains below the center of buoyancy. So because of this, the stability of these spar systems are very high compared to other structures. And this mainly used for development purpose, because if this structures movement from one place to another place is very difficult, and then installation also requires very difficult for installing these kind of structures in offshore. Because what the advantage in spar system is like it may be stable in a rough environment once it is fixed. So generally spar systems are used for production purpose, not for generally used for production purpose. Once the field is identified and then productions are initiated, this production will continue for almost 20 to 25 years. During that time, these kind of spar systems are designed and it will be installed where there is no frequent movements are necessary. So it will have my higher stability than these drill ships and semi-submersible platforms. So so it is having it is having a different kind of sections. Like in top of the section is mainly used for buoyancy, and then bottom sections there we can vary the loads based on the load variations. There are three different types of spar systems are available. One is classic spar and truss spar, and then cell spar. This truss spar is the majorly used in offshore environment. Like Gulf of Mexico, most of the production platforms are of truss spar type. This one is the first thing is the hard tank. This is upper section of the spar that provides main buoyancy. It supports the top side and houses critical equipment, including top tension risers. Midsection, also known as truss sections, this part connects the hard tank to the soft tank and provides structural integrity. It often includes X-brace trusses that enhance stability. The soft tank located at the bottom of the spar, the soft tank contains ballast to maintain stability and adjust the platform buoyancy. It holds the center of gravity and improve the overall stability of the platform. This is the typical image of spar which is being fabricated and transported to offshore environment in Genesis field in Gulf of Mexico. This is the typical production platform. I think this is fabricated by a company called Technip. Just I am showing this just to understand the complexity of the systems. This is after installation. This is some of the images for already being installed, spar systems installed in Norway. One is this Asta Hanstein. This is installed in Norway, and this Mad Dog spar system is a drilling system. Again, this is also installed in Norway. Now we will see the comparison of various floating structures. See here, if you see
the stability point of view, spar systems are very highly stable compared to other drill ships and semi-submersible. And for installation purpose, drill ships are having very low complexity. And spar system having very high complexity. For application, spar system mainly used for production and storage purpose. Drill ship for exploratory drilling purpose because we can drill and then move it to some other place. And the semi-submersible rig we can use for drilling as well as production and workover purpose. So another thing is now how these pipeline networks are used for transportation. So this is the image means what is underneath the sea. See, various kind of structures are there, and then these pipelines are connected from your well platform, and then various production platforms, and transported all the oil and gas through these pipelines, and then it is transported. You see, actually, in Mumbai, we have a permanent fixed line from Mumbai High to Uran plant. The line, which is of almost recently, this project was completed in the year 2015. The total length of the pipeline is around 203 kilometer, and it is having a 28-inch line for gas and then 30-inch line for oil. So this way, all the oil, whatever we are producing from Mumbai High field and other fields are transported to Uran for further processing. So now we will see how these pipelines are laid. Again, with the help of installation barges, these pipelines are laid. There are different techniques for laying this pipeline. The image, whatever we are seeing, is a S-lay method. S-lay method is the most common method where pipeline is assembled horizontally on the installation vessel and gradually lowered into the water in a S shape. This method is efficient and versatile, suitable for shallow to mid-water depths. So this is laying of means all the pipes welded together in the barge itself, and then it's through, and then these barges are moved, and then it touches the bottom of the seabed. Further lines are connected and welded, tested. Then it will be laid. Likewise, this 203 kilometer line is laid. Again, some other method is there for deep water purpose. There is this called J-lay method. In this method, mainly used for water depth, higher water depths. Another method is relay method. Relay method is mainly useful for low diameter pipes. For higher diameter pipes, this relay method may not be useful because we may not able to keep 20-inch or 30-inch long pipe in reel format. So lesser diameter pipe, this relay pipe method is useful for installation. So what are the other challenges we are facing in offshore? One is that corrosion and biofouling. This installing structure and immediately this corrosion will deteriorate the structural stability, and we may need to monitor this structural stability of these platform structures regularly, so that we can work on the platform safely. Presently, all these Mumbai offshore platforms almost completed near about 35 to 40 years of life, and continuous maintenance activity is being undertaken to attain the structural stability. Frequently,
it is tested, non-destructive testing and analysis carried out to ensure the structural integrity of these platforms are within the standard level. So these are uh, uh, the complexities which we are facing in offshore environment. Another thing is worker safety. If worker safety is one of the main essential things in offshore, because in offshore environment various hazards are always present. So all the work, when before doing any work, necessary work permits are carried out, and all the workmen are instructed to follow the standard operating procedures, and all should be aware of what work they are going to perform, and all these things are briefed to them, and they should be thorough enough to understand what work they are going to carry out. So and then medically fit these environmental concerns. So, and we means all the works, whatever we are carrying out during exploration activity, if any small leakage, anything absorbed because of this sea environment, immediately, if any oil leakage, something is there, it will float onto the surface, and serious amount of damage will happen. So all our system should be sufficient enough to withstand the pressure of whatever oil gas we are producing. Regular monitoring and inspections. So each area we may need to follow the regulatory compliance. These are the corrosion in fields, different types of corrosion. So the picture is self-explanatory. See, offshore structures are regularly we need to evaluate it for integrity. We may need to check frequently, and then proper replacement need to be carried out. Now we have seen various structures. We have seen various structures which are used in offshore platforms. So, as a structural engineers, civil engineers, these means the complexity involved in designing and then transporting, executing these structures. You might have got some different kind of knowledge. This future means one thing is this oil exploration is a risky business, and moreover the profitability is based on how efficient we are completing the project, and then we on all the projects is environmental friendly, and nowadays, to minimize these oil, these things, offshore wind platforms, wind structures are also installed in various places. Various places. So I believe this presentation given some idea of what all the structures are used in offshore, and then how this offshore industry working. So now for structural engineers point of view, so the thing is various structures. So how to design these structures and how to make that to float, all these things are very important for this because all these structures are fabrication, installations will have a lot of complexities involved, and these are all engineering marvels. So these so among if environmental sustainability is the important factor we may need to consider while designing these structure, and because safety is
important aspect of continuing these operations. With this, I conclude my presentation. I believe I might have conveyed some kind of information for you. I do not know how much because there is no one-to-one interaction and we are not getting any response during the presentation. So that's why I am unable to get the feedback from you. So I believe in questionnaire session, I will get some right feedback. Thank you for giving this wonderful opportunity. I thank SSM college for giving this wonderful opportunity. Thank you. If you have any questions, Participants, kindly ask your queries and any question about offshore success. Participants, if you have any queries, post in the chat box. The chat box is open now. Participants, if you have any queries, please post in the chat box. major Sir, there is forces a considering design offshore system. Yeah, I am seeing the question from Mr. Saravana Kumar. What are the major forces considered designing offshore structure? Major forces are environmental forces. One is the wind, another one is your wave, then your varying load. These three things are mainly essential for designing offshore structure, and moreover, these uh, forces will be varying. So we may need to consider the worst case scenario, like in terms of cyclone prone area. Suppose cyclone we may be getting once in a while, but that factors also we may need to consider because we cannot move our rig or structure during cyclonic period. So it will be very difficult for us to move the structure from one place to another places during operation time. So that's why most of the structures are designed for worst case scenario, considering your cyclone. Like if you want to design various forces, like wind forces means for the 100 years, what is the maximum wind velocity is in that area? That is the data is required for designing. Similarly, wavefront also we may need to collect the data for 100 years. What is the wave height? What is the hydrodynamic load? All these things we may need to consider while designing. So that will give you better structural design. I believe you might have received my answer. What is the standard lifespan of offshore structure? Lifespan is generally it is designed for 30 to 35 years, and after 5 to 10 years onwards, regular monitoring is required. Like members, it should not fail. So the major weak points will be evaluated by means of non-destructive testing. Will be analyzed by civil engineers. Then with the help of this
And softwares, whatever the weakness are there in the structures are modeled, and then this structural stability is ensured. If it is not meeting the structural stability, the corrective action of increasing the thickness in that area or modifying or repairing the structures are required. It is a continuous process, because for small structural failure, we may not able to abandon the complete structure because it is a costly affair. So periodically, we may need to monitor and corrective actions need to be taken for improvement. What are all the consideration on climate change to build structures? What are all the consideration on climate change? Okay, climate change means you are talking about temperature variations and then pressure variations, sea level rise. That's what I assume. Means climate change will not cause much difference, because already we are taking worst case scenario while designing. We are taking consideration of cyclone. We are taking consideration of uh, uh, maximum hydrodynamic load. So I think this climate change will not give much hindrance to our designing part. Next is is there any software for analysis design of offshore structure? Yes. Softwares, there are various softwares are there. Generally, structural analysis purpose, ANSYS software we can use. We can model the complete members in ANSYS software, and then the strength of material, from the strength of material. So you may need to give the data, and and at different conditions you can evaluate this structure. Like if in case of a jackup rig, so you may need to evaluate this structural stability during at different positions, like during movement, during stationary, during operations, like different case scenario, you can identify the structural stability of your platform or structure using this ANSYS software. Further softwares also available to evaluate your structures. How to analyze soil profile in construction of office shore structure? Analyze soil. I think for this, I think I think what generally will be done is like the sample of a soil is taken, and then the soil will be analyzed in laboratory for its density, moisture content, and other properties. Because like if you are using in soft material, if you are planning to construct a big dam in soft material, it is means it may not able to withstand the load. It can further if your load is increases, then it may not able to stable there. So the soil analysis will be carried out. It should be hard enough to withstand. After certain kind of load, it should be stationary. Further movement of structure into the soil should not happen. Like similarly in offshore also, the rig after preloading, you might have seen jackup rig platform during during station keeping position time. So first thing is this soil is tested, and then during preloading, maximum amount of load is given to the structure so that further penetration will not happen during operation. So likewise, this soil evaluation in on while constructing a building also important. In Chennai, in Pallikaranai Mars area, land is not maximum suitable for means heavy structure. So depending upon the soil strength, your structural weight and load bearing capacity will depend. I mean, will depend. If soil is of poor quality, there we may not able to build high structures. How to analyze soil profile? Uh,
Any other question I missed out? You can type once again. If at all, if I have not answered some of the questions, you can please type one more time so that I can answer. Is there any other question? I think you people are tired enough because you are listening from 6 to 9 complete 3 hours continuously. I think only 5 minutes gaps are given. So I believe you might have tired enough. Sir, shall we, sir? Yeah, please. Shall we conclude the session, sir? Yeah, please. We can conclude Yes, the sir. session. And Yes, sir. first of all, I thank you um, for giving this wonderful opportunity. Basically, I'm not a civil engineer. I'm a chemical engineer, and then I just recent for the last couple of days I just molded my presentation in such a way that civil engineer will benefit. So because these structures and structural integrity is main inputs we are getting from civil engineers, and if at all, if you are coming up with some new kind of structures which reduces the cost of structures in a substantial manner, then that will be the challenging task, and future projects also you can think of means utilizing a different kind of structures, and if you reduce the cost, then the cost of projects will be minimized in substantially. Thank you, sir. Thank you, sir. So thank you very much for your insightful and engaging session. Your deep expertise and valuable perspectives on the topic have greatly enhanced our understanding the challenges and innovations in offshore structures. Thank you, sir, for your valuable time and valuable knowledge, and you have shared with us today. Thank you once again. Participants, kindly fill the feedback form for the session 4, which is posted in the chat box. Thanks to all participants, and we look forward to connect with you tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Participants, kindly fill the feedback form for the session 4. It won't be posted in the WhatsApp group, so kindly fill it with this chat box. So the link will be open for another 10 minutes. So kindly fill by today itself. Thank you.